kwake Yesu nasimama. Ni mwamba salama katika Yesu. Mungu atutende yaliyo mapenzi yake. Napo mheshimu dada hapa kutuombea kwa ajili ya kwanza ibada yetu kubwa ya siku ya leo. Tuombe. Tobeke birangera lya sogosa. Omuyata atanya sae omwana omwiko machenu oyo ligoro mono. Mambiengi ya watonyoreri libaga twasangerereka gasegetie ke kya machi masuri. Monya mabera amange noroche go twachirororo. Asenge nchi omugambi cheni oyigwaete emirimo yarenge mekongwa asa amarekaye oyekorire nando oyekorire buya bono nkoenda arenga gutimoka twakoire ne iringambi yamona asenge ncho kwa morenda na ete bitiro ne bitirimboko ebitongo na maoro momo omonyamabera amange kolenda okabo mu buya asale biyamona asenge ncho kwa moria matemwekera cho oikera chinga kie chiga bone nyangi yaje gochiko bayo moeli iga mwana nyasa abana baonkoru bale chinse monye chiense abagocha goshudia nyangi elituko lya lero abande ngocha bale ne chigali abande ngocha bale ne chipikipiki ne chinyange abarache na maguru munyamabera amange bonsi na batwale gosabo ba mabera yepara ekero baraike buya tochaka sobo amo ende tokaura sobo amo abatenene nya lya lero umwana nyasao baraipunora arorere buya no kuna kugosaba gweito nse amabera Yesu Kristo motoria Totebe twensi amen. Ninaposonga mbele, Daniel Magembe, Shemu Ntuga, pale Elicha Munyimba aliko, mtusaidie tafadhali kupanga watu wetu katika fiti. Imumanye taba basa, borogongoro, norogongoro talia, imumanye taba gambi basa, na bale isiko, emwae tuli bagelio, asenge ncho yobo manyobo. Nekero kuarika nyomogani, tuwale surelio komatayabinga karibu, taba sakora ngande neze yo bwatenere. Lero ne sherehe yomogoko. Chikwaya mchiweke tayari, sekretari wetu wako pale. Nani wanafanya kazi zuri ambaye kuna organizing secretary wetu wa Prime Nyachoti pamoja na secretary wetu hapa watatusaidia kupanga nyimbo. Yani irari tenena mororekane sukagocha mutuga irari ebe kubwata lisairi ebe kubwata ogotera lika na baligari ebintu ne bibagenda tokora igari chikadi nchiro igona ngaire kubeka masharti na marago chikadi nchiro twaenanete kanta gete koleta murandi achigo tusomera maliko tegerera mangana yo kere kadi twaenanete guchie kanisa ibaga ndiyo nkoira na magega munango kogo chaiga libaga egurubu eye ino munango chirangeri kogenda ege egu kerike ino mobwate abu no mogo kera madam agwo munango brangeriga no mokoera madam mune inu gurubu gete mogo ikaga iga ngo bataini muna mogo kora lakini ege egu keino munapeana kwa madam hapo ituko nandi tindu chikorera na magega injigwansa ko changa nandi na kitogo kora engenche yo iko kegu kende yonsi obwate munangore tachigurubu echea na botoko genda senchire yo bono chipasa nchiro chigenda takoenanu na bogo twale pasha yao ne chinse chingo ikachire togo chaka manganajo ekera abagani baito bagocha abagani ngocha bara modisisio ito nyamache na wengine kutoka nje viongozi assistant chiefs wetu pamoja na wengine wengi kutoka kule nje tafadhali wanapokuja wacha tuonekane kwamba tuko katika ile furaha ya kusherekea amanganaya yani tikatoroka no mogokuyo ringana lyo mweryo tukwe na utulifu munango koroko gambo musangereko igona akorete rige pass sauti paka abwa suro tebe kingi ngocha paka sore ngotebie kwana igo eliogiri tware pi egraph yense
Beyamono. Thank you. Tunapoendelea hivyo, pastors wetu wakikucha vile wanaendelea kuja hapa watakaa. Tuheshimu kwa maana ni papa wa kiroho. Tuheshimu kabisa. Pastors wako wengi, they are very many. Yaani wengi sababu eshere yetu begeta oyo tayari n'umurandi. Oyo tayari omugambi oyo itoyo tayari n'umurandi. N'umurayi bo gukumya ase kanisa. Omugayani bwa mangana mange ase kanisa. Kwa hivyo people are on the way. Watu wanakuja kwa wengi sana. Leo kanisa litachukua nafasi kubwa. Wacha niwaambie ukweli. Kanisa litachukua nafasi kubwa. Gekogera Nyasaye omokonyira asemeremo okolire meremo naende muna nere bona akogenderamo nere ase bitambukiro binde. Sasa thank you. Sasa nataka nisonge mbele. Bono nari gusaba abantu babwatari bagakukwana no mugako imuna gukwana igokoro ku munyimbo. Igasabira samanga nayo. Tali yaye. Wacha ni mheshimu mchungaji wetu ambaye amefika. Pastor Nyakiana akuje ili kwamba katufungulie na mkutano na andiko takatifu la Mungu. Enkwegena ngakanga mwakera chingobi gakogoro Nyasaye okwana mona intu. Aseli etari ya Yesu. Karibu sana mchungaji. Chairman. Tiganko hebu ni wasalimie katika jina la Yesu. Amujambo biyamole mwensi omusangere komugima. Tigante bengo manene omwaire omuya omwegenwa korwa twaragateli tukeliga nganaliyo twarakoba omusombo Nyasaye naende oyobero omugambi ito asebiro ebitambe Nyasaye okorera maya yanyalekanire twaikire litukeliga ondatanyore tiboko ngubonde asingencho yobuya nemeremo chief cheni kegocha bero gokora astole asigo ninchiko soma maliko asingencho yobuya wa Nyasaye korende nintara soma ningira libageliga asogusaba tigango totegeranango bali tukugamba gusaba tore tunaomba Baba ushimilele katika jina kuu la Yesu Kristo tunyenyekea chini ya msalaba wako tukitambua ya kwamba hakika wewe peke yako ndiwe Mungu na umetuwezesha kufika katika hafla na sherehe ya siku ya leo. Bwana wangu sasa nasimama katika mkutano kwa ajili ya neno lako. Sasa naomba upako wako ukalibariki jina lako na ukaweze kulibariki ili neno lako ili tunapolisikia Bwana liwe ni la manufaa katika maisha yetu na alifanikishe mkutano, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, na wote tuseme amen. Asante. Nigonkwenda gusoma kuruase egatabu kya Isaiah omubani Isaiah egatabu kya tigantebe ekesieri kya 43 kugenderera tosome 13 na 19 igekare goteba iga timo baisa konyora amangana akale gose korengereria igoro yebintu bya etre nama ninkore lingana liya lingana elio liachakire koroka ine timolirochi nindo isie enchera ase eroro nintubokie chindoche ase ense enyomo. Bwana asefewe mona yesabakwe tigantebe nga Nyasaye obeiro mbuya na ndebo natwanyo talibaga tugacha gusabera omusombo Nyasaye
nabona nyorete nganda banyorete kigima amangana twakwanete siringana Nyasaye twasomete asingincho yokoroberia omo kutano goseshere Yesu kolia rero nga nonya oringe omugambi nonya oringe gukora ebintu byegasi ya serikali bado nabotomanyite nga Madam Jane nabana ndalenge omukoreri onyasaye ekiro togosoma omugano o Daudi Daudi nigabwate amaguta aragatatu amaguta matangani nigalenge omugambi amaguta akabere nigo nandalengo omurania. He was a priest. He had 3 anointings. Na amaguta agatatu nane nigalengo omubania nigalengo omubani asingenche yo nonya moigwete nga naine Madam Jane nigalengo omugambi lakini ninde naba akonyire chikanisa chito singenche koyerandie nchiri nabona indi ntegete kwegenda bono iganga lingana litwasomire bono twasoma lingana lindenga omwelio bwegento nigore egento kengenche nene mono ko chakano igo twamanyire nga nainde bono Jane okorre emirimo yaye yobugambi bono ngosoare nainde asemere mende nande eyere yengenche nene mono bono gosegeta chingo emyoyo y'abantu gocha ase omoroberi bwogotoreka nakora abantu gocha ase obugima bwa kale na kale nainde munanya samo ile myaka ye emiya manyetekero omuntu abeire omuntu omonene nainde kana atware experience yekenene amekuwa na tajriba kubwa nabwata mangana amayara anyale gosemia abantu bande bono ko baorokereria ase kanisa amonane na ase binyoro byito nabo igo nande nagendere gukwana mangana manene aguchikwagacha amagima y'abantu nainde akukwana kuruwa Nyasaye esinginji Nyasaye omoira maguta nainde yobobani nainde omoira maguta yokoba omorandia. Bwana asifiwe. Igo nabo tegete kwegena ngabono omwelio bwemirimo ya ikere iga nainde bono nguchakale emirememe ya nainde yengenche nene mono nainde Nyasaye omoire kewa ngomora of speech. She's a very good orator na igo ninyegerere nga Nyasaye namutumeke mono munabona chini ekerago some Biblia nigo koigwa mangana ya waza mono nande gwetane no nyini twabarandia igo egenche yo nimanyite nga Nyasaye omwagita amaguta yokukwana amangana yo nainde omwariganiri bona asako genda na asaga ya mono okorre buya Nyasaye omwambo kiribuya nainde bono omwariganiri na kekora lingana lya Nyasaye atutabiringa bono ngokorare nainde lingana liya asobogima bwaye. Bwana asifiwe. Igore nde tikatosemerie nainde twegene nga Nyasaye ngochikutumekale omosombo yoye chief oyo tumokire asengenchende ncherenene gosegeta chingoro cy'abantu na kwariganiye emyoyo y'abantu gocha asobora tubakore nakare nakomenya buyasi chikanisa cyito nakoba abayigwire asichikanisa amona asebinyoro nagosoro bwamangana anda yara makon asengenchabo gate ekewe kigana ende kyobugambi nanabara konya mangana mange ayakero kenda gosinya nonyana bagambi abakeba gochaka bono ekyagana monyolete nonyana kero kibakia aire tobugambi korwa somugambi moi na igabugete nga namanyita mangana kurinde kere bintu byaika na inde byabe bikongu and he went back agachikokora consultation korwa se omugako lyanga ebintu mbiraiga okorekana byasinyira omugaka bono nga kibintu byale gokorwa mugako lyaka batebya nga njembugete nga mwamanyete lakini gende mutara iga nalia mutacha iga na murambuke igo muntu monene boso mutayire munoyo nabwate kisemi kingia kinene aranyare ko bogokonya abantu bande igo ngatara akoro obugambi nagenderete because she will be in advisory capacity. Igo nabotegete kumusabera Nyasaye amukonye amoye afingia endere komurinda nonyena asinka yaye asini abana baye asini emeremeria naenda agochikokora ekerobono agochikutumaga kurwa asemeremo y'obugambi asinge jina bona ari gusaba ntigerega iga ngariganie
buya bwa Nyasaye muna basumba bande basabire kurwa asingincho ye eshere gosomoyega bweli tukolia lero oyo gukwana Reverend gose Bishop Naftali Nyakiana jino mwana Nyakiana kurwankaiga okorandia aliase kanisa ya Riomo yechi naende kurukwa Greater Grace Ministries International kogenda tulase vikere mambia balimo korigerelia usegoso wase Greater Grace Ministries Riomoro nabo torra kere chimapiri nabo tokurandi baka chize chisiko igotiwa manena abasini eke asoinge balimo gochicha na balimo mwa motagete gochicha so musangere koyo nabo ntagete ko baligania tuachakire twangonsa Nyasaye one Nyasaye ore igoro Nyasaye bogo kumia Nyasaye bwama kumia twatenenere ase eke wande ke Nyasaye bwama abera a singincho emeremo omosombo akorire bono twachira iga asingincho jogo wakera ngambi yamono asingincho kwa muraite agagutangania nainde okaba omurendi omuya okamoeti bitunwa nebitongo okamarenda goika chitaike chiga cheikire Nyasaye nense yiga nelitukeriga nebirebiga Nyasaye ekero musombo bona kutumukana kwaereria abande Nyasaye erinde bagendere emereme yiga nabo tuwakira ngambi yamono naende mbiyamono asingincho yabagambi bande ababire bakubwotera nabonere nambi yamono asingincho yabagambi balia okuchikotochorero monene baguchikobogoria libagalia chain twabasabira monene onyale ko bagukwariga ni mugambi oli ogocha nabagandi bande bakubwotera nabonere erinde location yito nyale ko ba ego twaro boro ya nomorembe asingincho watochoreire abagambi abaya mbiyamo na asingincho abagani abagochichaiga twabasabira monene abakuruware nange kabagenderete igo ekenege ntokiengenjo sana chinyomba chio bachenu abangi na bonsi pi tochialia na abagaka tuende pale chini. Tufanye kazi ya Mungu, hatuwezi
Shetani kwa utengano. Pamoja tusonge mbele, tufanye kazi ya Mungu. Hatuwezi kumshinda Shetani kwa utengano. Pamoja tusonge mbele, tufanye kazi ya Mungu. Hatuwezi kumshinda Shetani kwa utengano. Pamoja tusonge mbele, tufanye kazi ya Mungu. Hatuwezi kumshinda Shetani kwa utengano. Pamoja tusonge mbele, tufanye kazi ya Mungu. Hatuwezi kumshinda Shetani kwa utengano. Asante sana. Asante sana. Liobano kwa na sisi tena nitakucha kwenu. Na ale gusabaiga tafadhali. Omo DCC ne timu yaye oyikorwabo chintera bachechigali chiri. Asaya na gale kabisa. Chonsi pichiru wabo chichi chema atalia. Otherwise beka ali na kendu. Chintera bachechigali chiri. Morusi abupi abanene nguru bale kurwabu no bagote nabune chigali chiabegere bagende guchialia. Na ayo oraso mukutano otara etobe twesi ndani aria yeliogo liagaiga na aye nagosoroira siritare Yesu to basakororekana gukwaura sumusangire ko madam nagosoroire igana mangana to kwere ni Nyasaye mbiya mono goikagabe byumanya konyara gukwana igo nabasoroire mokorego amega ige kwaya abamura ikwaya abadana nabasoroire mugenda ari gocha barabwo mugenda ari ekwaya ebirogo biri nawo bibuye kaine negetamba gyoka kyabe kukurugoro Mureiman kwanta ebya omokubo material PH muko wapi material PH rio bana SD ndio hao wametoka material PH mukuje hapo aumuna abakorwaiga community members sponsor P baliba community policing mwesi P Papa Central community policing wote ekwaye munakoera muchonge mbele lilie nabatebi munapokuja epasha ye ino elie group emoko yena na madam Lioka none chikwa ye chigotera chikadi nchire chia rwetu etoke kadi ye kanisa kera muna inwe muna mogocha imoko yandi Lioka egento kegotigara naye neke guchinsa chia enchiro lakini kelige koru kukie group muna wano te community munapokuja policing wote munapokuja especially tenyoera mupeane mogocha tutawaambia chinsi mutachirepresent hapa tunapoendelea tindi gochikoira na magega tokwenda muturioka likono muneli elimbwate rende ni makiende ebe buya shughulikie, maana yeye ndiye mwenye rehema, Bwana mwenye upendo. Tumupe Bwana mahitaji yetu, ayashughulikie, maana yeye ndiye mwenye rehema, Bwana
mwenye upendo. Kama mwanadamu angekuwa na uwezo, tumpe mahitaji ayashughulikie, kwa kuwa yeye ni mchoyo sana, na tena yeye ni mwenye wivu sana, angetukatishia hewa tufe wote. Kama mwanadamu angekuwa na uwezo, tumupe mahitaji ayashughulikie, kwa kuwa yeye ni mchoyo sana, na tena yeye ni mwenye wivu sana, angetukatishia hewa tufe wote. Bartimayo alimuita Yesu katika shida ya kuona. Umati walijaribu kumunyamazisha, akazidi kupasa sauti. Bartimayo alimuita Yesu katika shida ya kuona. Umati walijaribu kumunyamazisha, akazidi kupasa sauti. Kama mwanadamu angekuwa na uwezo, tumupe mahitaji ayashughulikie, kwa kuwa yeye ni mchoyo sana, na tena yeye ni mwenye wivu sana, angetukatishia hewa tufe wote. Kama mwanadamu angekuwa na uwezo, tumupe mahitaji ayashughulikie, kwa kuwa yeye ni mchoyo sana, na tena yeye ni mwenye wivu sana, angetukatishia hewa tufe wote. Ewe msangu, fikiri jinsi Yesu aliposamehe Zakayo. Utubu dhambi umukubali leo, akusamehe kama Zakayo. Ewe msangu, fikiri jinsi Yesu aliposamehe Zakayo. Utubu dhambi umukubali leo, akusamehe kama Zakayo. Shughulika Bwana kwa maisha yetu, sisi ni wako, tupe neema, tupe neema. Shughulika Bwana kwa maisha yetu, sisi ni wako, tupe neema, tupe neema. Jinsi ulivyowatendea tuwete mema, jinsi ulivyoponya wagonjwa Baba, nasi tuomba kwako Bwana, tenda mema. Jinsi ulivyowatendea tuwete mema, jinsi ulivyoponya wagonjwa Baba, nasi tuomba kwako Bwana, tenda mema. Bwana, tenda mema. Bwana, tenda mema. Asante ebigoge sidie. Chongea mbele. Sijui kama madam umekula vizuri, leo kuna kazi. Ndero. Orole tu wakanse. Nyeke gotoka tore kongera to speech insechu. Gekogera kere kwaya na lie bichera arorekana ngaitware. Ebigoge sidie. Tafadhali chongea mbele. Chongea mbele. Ebigoge sidie. Ebigoge sidie. Leo ni furaha kubwa sana. Tuko hapa kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Abana bo monene tali rahisi gukora gasi ya serikali ukoregesa kweke. Tali rahisi, tali 1+1. Ngapaka serikali echego tebina bono mbuya mono
ekinege ntege kongwa abantu bachakire gasi ya ikanchera yaburukana chifaili ya maruba ababucha bono oyo Nyasaye. Kwa hivyo bikogesidie tafadhali kucha mbele ndio kwa mzuri. Nanyi pia ni Mike. Mubwata kalioko kali kabeke. Ndugu, paza sauti, mfalme wa wafalme anakuja, na jeshi kubwa la malaika tutamlaki. Ndugu, paza sauti, mfalme wa wafalme anakuja, na jeshi kubwa la malaika tutamlaki. Tutazunguka kwa furaha tukiwa naye Bwana Yesu, tukimba wimbo mpya tukiwa na malaika. Tutazunguka kwa furaha tukiwa naye Bwana Yesu, tukimba wimbo mpya tukiwa na malaika. Naye atafuta chozi katika jicho la kila mmoja, hakutakuwa maombolezo wala kilio tena. Naye atafuta chozi katika jicho la kila mmoja, hakutakuwa maombolezo wala kilio tena. Tutazunguka kwa furaha tukiwa naye Bwana Yesu, tukimba wimbo mpya tukiwa na malaika. Tutazunguka kwa furaha tukiwa naye Bwana Yesu, tukimba wimbo mpya tukiwa na malaika. Tukifika mbinguni malaika watashangilia, tutafutwa machozi naye Bwana Yesu. Tukifika mbinguni malaika watashangilia, tutafutwa machozi naye Bwana Yesu. Tutazunguka kwa furaha tukiwa naye Bwana Yesu, tukimba wimbo mpya tukiwa na malaika. Tutazunguka kwa furaha tukiwa naye Bwana Yesu, tukimba wimbo mpya tukiwa na malaika.
tutazunguka kwa furaha tukiwa naye Bwana Yesu, tukiimba wimbo mpya tukiwa na malaika. Asante ebigogo tiatoche Nyamisaro Centro. Nyamisaro Centro. Nyamisaro, karibu. Guru primary obe tayari. Primary obe tayari. Kena Nyamisaro ya rurororo. Igoro netoganyete, igoro eleleba mui, igoro mechanoteyo, natomene no mogoko, igoro mechanoteyo, natomene no mogoko, igoro netoganyete, igoro eleleba mui, igoro mechanoteyo, natomene no mogoko, igoro mechanoteyo, natomene no mogoko, natutare itwe no mogoko, natutere no mogoko, nagutara babere babere, togosoa umuche omuya, natutare itwe no mogoko, natutere no mogoko, nagutara babere babere, togosoa umuche omuya. Abaigoro na babore, maya abaiga barure, Yesu na batebya baiga na babire mechando, Yesu na batebya baiga na babire mechando, abaigoro na babore, maya abaiga barure, Yesu na batebya baiga na babire mechando, Yesu na batebya baiga na babire mechando, natutare itwe no mogoko, natutere no mogoko, nagutara babere babere, togosoa umuche omuya, natutare itwe no mogoko, natutere no mogoko, nagutara babere babere, togosoa umuche omuya. Nature azorogendo, Yesu ere natutangane, natoike igoro omochoria ntwe tore no mogoko, natoike igoro omochoria ntwe tore no mogoko, nature azorogendo, Yesu ere natutangane, natoike igoro omochoria ntwe tore no mogoko, natoike igoro omochoria ntwe tore no mogoko, natutare itwe
n'omugoko nagutara babere babere togosowa umuce omuya natutare itwe n'omugoko natutere n'omugoko nagutara babere babere togosowa umuce omuya natutare itwe n'omugoko natutere n'omugoko nagutara babere babere togosowa umuce omuya natutare itwe n'omugoko natutere n'omugoko nagutara babere babere togosowa umuce omuya natutare itwe n'omugoko natutere n'omugoko nagutara babere babere togosowa umuce omuya natutare itwe n'omugoko natutere n'omugoko nagutara babere babere togosowa umuce omuya. Asante Nyamisaro. Toba chinkobi. Asante Nyamisaro, mtakuja tena iko Nyamisaro wani nitaendelea. Ega ntrai ko bataiga keke wekera mogo cha mutuga iga. Kogo mokora iga kao. Omagane tubwesi keke ewa mwaku ne vicha. Ekera chinga kie chitamete. Primary. Ngayale. Primary kayale. Naro. Ye koro kana nyori rake. Kora bwango sauri dire. Nyamisaro ntawaita tena. Nera elikire Nyamisaro 1 iya tera ne koro Nyamisaro Central. Bali babati chipasa koboko. Ena nango chipasa chiri bali bangwana na chipasa. Omo bando mete twabatumire sana. Wanya mwabere tayari sawa. Noyo banyori ngo mwakande fine. Ngayale. Karati. Kibagenda agenda tolo kweyorosia. Tiatanyole Okero. Diuki Okero. Oriako na kwerosi. Diuki Okero. Oh, a ver, tayari. One, two. Anzisha. 1, 2. Nere singia koura Raso kwe na tua erora Tetanigo atonga nyete Otoro seria hominho In the sea by and by We shall meet on the beautiful shore In the sea by and by We shall meet on the beautiful shore
we shall sing on the beautiful shore. The melodious songs of thy grace, and the spirit, the sorrow no more. Now there's time for the blessings of rain. Sing ye Otame, Tome Ranenge Wingio. Sing ye Otame, Tome Ranenge Wingio. Himba pale komoyo, nimbo tamo za wenye heri, na rohoni hatutona raja tena ya kupumzika. Tuimbe pamoja. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Singia Botambe, Tome Ranenge Wingio. Singia Botambe, Tome Ranenge Wingio. Brian inchuo cha motwa ne timu yao. Brian yotomwa inchuo cha motwa. Inchuo cha somo ga motwe. Asante. Asante. Family members, tafadhali chongeni mbele. The family members. Sobo mugambi. Baraba ikire. Oh, sawa. Ababanka baseita. Tigambe ke buyanga ababaseita. The family eliende otherwise inu moja namba tutoro jibono. Tafadhali tuharakishe. Nekera mugocha muna lirina batebikale. Kegukerikie ino. Akegukerikie ino. Na mogo kera madam mugatukorane. Sukagocha mutwaiga. Sukagocha paka ase embeye kubwatera abanta. Sukabaka mutwa family members. Aya. Tafadhali tuweke raini hapo. Weka raini vizuri na tusonge mbele. Mami, sukamutuga. Asante sana. Hiyo ni familia ya Madam Chief ni ya hapa nyumbani kwake, na kuna familia ya kule kwao. Familia siko mbili. Hii ni ya hapa nyumbani kwetu hapa Nywera sublocation ya hapa penyako.
na ile ingine penye alisaliwa nitaileta pataye. Kwa hivyo katika safari hiyo mulifanya kazi nzuri, nyinyi familia mlioanza, hata nyinyi ndio mmetufanya leo kuwa hapa. Kwa maana mwachete mukaiboro munyaruka ole bwechi nguruche bikora chinga bune mwarorira. Wono igonga kero kende ngana tobali kono mukwane mwika togende aba barabu bachete bakaigwo mondobete tigabarubosia. Bono inugenda lakini tigansike omugaka seri na William momeke statement tu mo basakocha kondwaninza iganga liringwa to seri korumoto. Nanje abageni bo mugambi nabakwa nilimbye mule mwezi asoko ya amagoro elindo mugambi agen wageni wa mstaafu Jane, amjambo. Kwa majina tu ndio nataka kuambia, naitwa Philip Mesocho au kwa nyumbani naitwa Seri. Mimi ndio mkubwa wa Jane, kwa hivyo tumeona tuje tusherekee hii sherehe ya kustaafu kwake. Kwa hivyo kitu naweza kumwambia ni pongezi kwa kufanya kazi nzuri na kumaliza vizuri. Kwa hivyo nimempa eko. Sasa la mwisho naweza kumwambia vile amefanya kazi muda mrefu. Nafikiri huu ndio wakati hata kazi ingelikuwa tamu kwake, lakini miaka nayo imekataa. Kuna wakati wa kazi na kuna wakati wa kustaafu. Kwa hivyo yeye amestaafu vizuri, na muombea awe kwa ile grupu ya washauri wakuu, au akishauriana na wengine akiwapa mawaidha mazuri wakati ako nyumbani hivi kwa mapumziko yake. Kwa hivyo sina mengi naweza kusema. Asante sana kwa nafasi. Tunaomba tupigwe picha, ngoja kidogo. Tupigwe picha. Kero Duke ukikuwa hapa hivi na wimbo moja. Weka picha vizuri. Thank you. Wamemaliza, nimeona vitole juu, nyinyi ni watu wa maana sana. Wapi Kevin huyu? Duke Amin. Si ukimbie mbele. Ndugu yangu, si wewe ni mtu wa digital, ulienda hapo kitambo, nitakuruka na nitaenda mbele. Kama umekucha na uko na wimbo ukikuwa nao leta hapa. Hatutajua kwamba uko na sisi. We kama terali, format nere ingenda gutumika. Ngayole. Bwana asifiwe. Mkoroka wako iga. Nyasaye atari nayo uroje. Nje ni na Nyasaye. Wako tera Yesu no wale. Asensembe yito. Ngoko tera ku. Ayega wako ngane jingo. Aya, kura kuna iga bona. Kura kuna iga jingo bia. Kura jingo ngora iga sore. Oina mora ka ngo bia ke Nyasaye karamo nae. Kura kuna jingo bia. Anu watu kwa kusiri wakati ngomi. Bakagara Yesu na inafagi. Igwa. Yesu na Yes,
Uraka Chingumiga. Akinya saa kuraka Chingumiga Yesu no ale. Kuraka Chingumiga na igo. Asante sana, pigeni makofi tafadhali DJ. Asante sana, asante sana. Thank you DJ. Gilane elders wote muchonge mbele wa Nyoera Sub-location. DJ ninaenda mbele. Yes, thank you. Biamono. DJ, sijui nataka unisike vizuri. Ninaposema DJ, niangalie ujue ninasema nini. Be connected with me. Unaona hiyo mfua iko na sisi. Sasa tuende hapa. Gilane elders wote wa Nyoera Sub-location pale mliko chongea mbele. Gilane elders wote amatera yanko irana ndororo asinjira chinene lakini karona arule bipindi gete. Asiki sababu echo. Asante. Inchungo gocha. Gilane elders chongeni mbele. Mama bono ni nyasiekerera amangana na arorore serikali y'ekurukurwari ayogo kwana nabukunya kunyakorera buo. Beya mono. Tuma etinga na incho mutuane no ole muna musioro ngoli. Ubogeterera rio. Ata bantu otora igete igwete mebere bobe. Obugete munande igo mutumbi yole. Bekangeraini. Gilane elders wote wa Nyoera Sub-location. Nyoera Sub-location pale mliko na kila mtu nyamanse pale uliko. Sukagocha mubekera ini ya kabisa. Hawa wamefanya kazi sana na Madam Chief, sababu mukiangalia pile wanametameta. Hii ni kazi ya huyu mama. Hawa ni wasee wakivalia hizi nguo zingine utaona vile wamechoka, lakini sasa ni vijana. Oise ko barigere liga ora batakotaka kolengera lingambona ata itakwenda para. Lakini lilitoko kwana omwana abana bangina baba nyene bagotire. Erebu yakozere bobe. Wali barwaria abanyene madam ono na muko na kwebekera magistu makenga na kimoko nya gusiko. Hii ni kazi ya Nyoera Sub-location ambapo madam amefanya kazi nyingi sana. Kazi nyingi. Tunawashukuru sana. Asama ngana manene mwogokora na ni mwabere mwogokora. Muna ba clan elder the seniors amo na bagambe bande abake. Ona ariko baboliga somo bugwanja. Mwabere muko kwana mangana mange kurutwa gachagete kuikaranza. Lakini na ariko bolinga kwanza kabra ntara kolege ntaka munta itakorao. Epa sheria ino mubwate. Ng'olio yebwate. Sukango mutu. Kera sukireiga. The seniors nanyi pia musonge mbele mumuweke katikati. Besa njiri kobe kuisinyoiga bera gati ensembo bere. Nonye nje muta kamba ikange mono. Igo. Aba nabo seniors baitu ba Nyoera Sub-location. Sasa madam Mama Aris beka ngolinga nele mama. Agnes. Bwana asifiwe. Nyasaye wakwe.
etwabeire nomogoka ase eng'encho ya erituko ria rero ase eng'encho Madam Chief akogenda ka egasi atokoreire nenyinge nyoera saburokeseni wakeirwe ng'ambuya mono rero etwacha goteba ng'a omogambi ne family yaye omwalimu n'abana n'abachokoro Nyasaye abaseseni kimokogenda mogende buya tokore egasi akorire nenene Nyasaye amoseseni naende agendere komomento nero gerete tomesete iga egasi atokoreire ebyombe byokato etiri tiga Nyasaye agenderere komomenta otoire obong'aini bori bwa ekisemi kiaye kiobogambi abagambi abo barega ebamanyete kiseri kionsi pi oyo oragende bogeka igoro yaye Madam Nyasaye agoseseni n'omwalimu Nyasaye abaseseni ne family yeino babegetia amang'ana buya ase eng'encho epasa munako nakoyereri sini abeke statement Mbuya mono chairman ase ribaga twantu turakwana tigang'iraneri Mata Mucheni mbuya mono ase egasi engiya Nyasaye omoseseniri korwa ansete egasi yaye yobokori bwa serikali mpaka Nyasaye omoseni bakoikeire iga bona agojigotimoka tiga Nyasaye agoseni ekero gojigotimoka utimoke buya lakini pato ntoganetie obokoreri bwao amaitachi ao goche supplication gose eserokeseni engima buya mono chief mama okay making golinga chief nafikiria ungekuwa hapa hivi na inje mbuya mono asoko ngaribaga ese nyangie ya chibuga chibuge saansete oto mesiri buya muna toreiga atwansete kare tora bonere bakabona ababikirwa no na bachibu baitu babikirwa na bonkororanga na batumanyite twensi igate gato sabirane kato chibu gako gendaka na intu atuinyure na intu na intu muinyorete mbuya mono asante mbuya mono narengera ringoyo minto sini narenga obegetego ya rienene mbuya mono rende narorire gotete kong'ura ribaga mugambi bono nabasabira amayarirario genda mwikaranse teri buyaiga bakerango chingobi bakere chingobi ningichengora senior tafadhali asante wacha nikuche abagambi baito Kilane Elders mache mazuri mache mazuri Kilane Elders tafadhali mkuje mache mazuri Kilane Elders tafadhali mkuje ekwaye yene lyateraga ya material PH kwanango Mane yesa bakwe na intwe Madam Cheni twakwira ning'ambu ya mona segasi engiya gwakorire na ndogenderere boigo torikorosa mere moteri koera ogenderere gosira abande nering'ana ige pasa ya material PH nere moirere gochiaria nande kogocha gotoke kanisa Jumapili otebye kanisa ng'ambu ya mono aba nabagambi baito bamache masuri Kilane Elders hawa wamefanya kazi sana Biyamono abaigana aroro omugambi jene ndo soiga nande naroro koyana kabisa gocha go kubeka mang'ana munare asomo sangere koyo chief nabaruseirie gobi mwakorire merememi ya tigomane nasanga munaino enjere imura abwaterana igo na Nyasaye takobatiga Bwana asifiwe
egento gioka mogokora mocho morole na inu monyore uniform mubweka no mugambi monyi gwete gose monyore uniform tima etinga kisini akabegete lakini gose ne segenje location osena kwa tingoma lakini nje manya nyora nali murabe buja bono kayinya tangiare nande onyoyo bwate pasha oro gayare nae beragati abo abasine bali moro sukamutu na inu seniors seniors chifu hapo unakuwa hapo mbele. Haya aba nabo seniors baito amo no chief asoro gongorwa mache mazuri na buye host na butorega abono nso batura tigomone na bakonye chingo keregento bolendi bwensi bwa beira na bwa baba beira bagokora biyamono asemereme yemenene bono ekero ya beira igo nganchire pi ngo chakira oyo bwate chinguru nere amana yesa bakwe ntoko ganeli mata muita mayagendeka tikamoseniwe ebaseye nare yeito kwa Madam Cheni ase gasiria tokorerengia ase location pake sub location biyamono oyo no mogambi senior biyaigo bekalinga nelimo tata bakwe bwakira somo nene oyo no mugambi tina chanjima korwe enchoro igoro rende ngo chigosiko mugambi Cheni madamu ekera soe to bugambi no anyore tende twakore nero bugambi amatuka amange mangana ndonsi ataiyo nona bangina bali bare kominyoki guchi nyomba agabairane ti nyomba tata bakwe naende rende nachiro tange kera kogenda isi tired but not tired bono ngo chikokorare naende meremembe kongu elinya sago chikomoa atobwatesie emeremo yo monene egenderere abangina batoreke abasubati batoreke mechie gororoke tata bakwe na mwire ni ngambu ya mono no mugaka yobesi twakoire omongino ore buya tochiko mokorori chisike ache karo mogotu tata bakwe ekieni kiaya kebe muna kereiga naende achikomenta mono haleluya na tebire ngambu ya mono asonzi moseseniwe omongino itakwane tibuya omongino yo kwanire buya utatikanta maitinga mwalimu ebago disturb amangana ya gweta ngwaya igwa omugaka enjererio bangete chisike chigo korukonye chigenderera bo abarende none ere moise komborigeria kurwa kore gasi gatandera takobomoke oyo tari nyasaye omaete bari kanisa gatitati suwae aye kanyakoju narura abo omocheno secretary to former Bishop Sedekaya Orera amonomo basito osuguta entagete kwimukiri bageri na very special way kotabanga karibu sana papa singi chiugoika na ande tigomone nasanga mona inwa sobo yobo tali raisi no gwe sacrifice wacha Mungu atutende mema basi nisonge mbele Borangi women district tafadhali kucha kwa wimbo moja kucheni kwa wimbo moja ngorambwa ngokoba tatikalero kali komnyoka ne chinguru chinga tinda amanya usene chinguru chikale gokea andonye kwana lete nyame ya mentally gori ona bera go itomete kora lero tuli kulie gumono goikoire libu maka ewe nyama nyatobwati ake kabichi tebinya sago konya biyamono bora imuko wapi yeye akiweka mnakuwa hapa Borangi Women Ministry SDA tafadhali kucheni kwa wimbo moja mwaetekera goja talia si ndio hiyo district ya Borangi
tali arogo chako koimuki uri okobeka ose banomba ro bate manyotinga na bwabo. Asante sana. Ninaposema kwamba kiongozi wetu mpendwa ambaye amefika, kuna mahali anataka kutoka kwa ajili ya masisi paata ya dakika siliso ndogo sana, nitakuja kwake atusalimie na yeye pia adi baisyo musangereko asinginchi abasandi baye nyuma y'ebiro bitaliye bitambe kurwa bono nabwo atamatanga satagete kominyoka nabo igo nindagete kosikaringana eria senjera iria chire asichinjira chinene. Niko kwenu kabisa, niko kwenu kwa wimbo moja. Hii ni Borangi. Amen. Msalabani nimuone uso kwa uso, tukishangilia tukizunguka kile kiti cha enzi. Ningetamani nifike mbinguni nimwone Yesu wangu aliyenifilia msalabani. Nimuone uso kwa uso, tukishangilia tukizunguka kile kiti cha enzi. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Aliyetukomboa sisi kutoka dhambini, tumwandame Yesu mfalme wa amani, akatupanguza machozi ile ya furaha, akitusimulia kisa cha ukombozi. Aliyetukomboa sisi kutoka dhambini, tumwandame Yesu mfalme wa amani, akatupanguza machozi ile ya furaha, akitusimulia kisa cha ukombozi. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka meza ile, tukila matunda ya uzima. Ni furaha kwa washindi, tukikanyaga taratibu, tukizunguka amangana manene Borangi SDA Women Ministry Headquarters. Mambo makubwa ambapo ni madam anaongoza hiyo timu. Yeye alikuwa ni chief stroke mtumishi wa Mungu. Kazi nzuri vile mnawaona hao wasichana wanasonga pole pole. Amen. Wapigeni makofi tafadhali. Thank you so much Biyamono.
Nyoera Community Health Center. Muko wapi? Nyamaje station mkuje na hao watu wa Nyoera Health Community. Muko wapi? Station. Muko wapi? Okay. Station ndio wa Nyamaje. Muko wapi? Ezekiel. Nyoera muko wapi? Kuja. Nyoera P. Sawa. Muko wapi? Muko? Basi. Thank you. Ingi mutasukira gocha. Make a statement. Ningoshi. Madam Nchwa. Twawakwanire mbuya mule mwensi. Aintu Nyoera P Community Health Promoters. Twararire ngatiga tuikega iga na intu tororo mugambio ito. Kuna koritaya tomokobe gochika. Nande tigamba kwani mbuya mule. Tiga tuirania sawa ito mbuya mono ikiagera okorira manene. Asema oyo okomuruka mamio ito sengenjo emerema iregere mia nando nyale kutusira chinsema wao tokomuira nimbia mono kogenda ka na ndagendere gutusira bo butambi. Era buyago zera bobe. Ira ne lyobo no buyabo omuntu akogesa nkike gokoria. Amangana mbuyare. Togokora buya naye. Toko na gochari gasi ne gasi. Nonyine ri abo tukokora nyekore buya naye nabako nyorekegwa. Kero monde gasi aya koreki. Gosebono. Nero bagungu tiga tokoreki. Bono. Emenu sublocation. Tafadhali clan elders. Emenu wote. Emenu chongeni mbele. Emenu sublocation chongea mbele. Emenu. Egento nanchira bagambie mole bwongo na ande mko tegerera mura mangana. Nonye tali bagambi none chikwa chita na aroli chiko cooperate sana. Emenu sublocation. Nilimuona chifu wa Emenu. Niliona chifu wa Emenu hapa kama sikuona vibaya. Igo. Maetekaro wate nenire igo na baba network yeko bwata ego chinse. Emenu sublocation chifu nakuwa pande. Emenu sublocation igane emenu sublocation emenu sublocation nande igore mama abana bane bamaete mama mwabore utatigarende bantu mangaga kimbale goika Nyasaye tigago konya ogendeka arabu goko genda inka oba inyore gari aso mugaka atebete ngaye nae mama mwabo ochiche gokoraki oche kobarora na tebirio mwalimu naki omwalimu nere na alitayete okamulinda tabogeti mambi naye buna kwa alitayire kwali koboka mambi jisimi gochago cha omwalimu akomorembe ora koraki ora arara chitoro arabu omanya koboka nakera gwati mokire omwalimu nere kwa mwaito omorembe no mwalimu nere tigakomorembe naye ora aboka ogiticha keriko nyora akorire otimoke arabu omubwatesi gosebona waki omwalimu naye nakwaito omorembe buyago zera bobe
manyo mwalimu otakorete iboga engokorora echera omaete omusangiriko oyo abana ba Nyasaye gorare oyo nomusangiriko nonye ne president yense akorete ki igo ng'a amang'ana yagokwana omwalimu tigagerese chikubukubu chitari gosareka abana amakogora girira ora buro gokora aya bone gento keraneke nabaire neri mbuya mono emenu narorire total cooperation kurutwari kunya kubanga chief Madam Chiaredi katika location nimeona kazi nzuri ambapo mmefanya. Thank you. Tiko manena sanga mana inu. Buya mono. Thank you. Ine menu. Kegochi. Kegochi sublocation. Kegochi sublocation tafadhali. Chief wapo wanapokuja ndio watu wanajua kwamba thank you so much. Chongeeni mbele Kegochi sublocation watu wetu hapa. Kegochi Nyoera tuko na sublocation silikuwa nine, siko ine. Ndio hao wamekuja namba kubwa kabisa. Thank you so much. Weka raini vizuri. Weka raini vizuri kabisa. Weka raini vizuri. Weka raini vizuri. Thank you. Biyamono. Wapi Monica na Gori? Weka raini kwe moja. Monica na Gori. Gori yako wapi? Chongea mbele. Seniors muko wapi? Seniors muko wapi? Chief karibieni. Ansa kutoka huko itakuwa vizuri chief ndio uonekane pale. Kwa raini uanze tu hapo. Hivyo namna hiyo. Thank you. Ini Kegochi pale tukiwa na chifu wetu pamoja na seniors na clan leaders kutoka pale. Wapi kuna ile maneno? Kuna ile sasa wewe asante. Weka statement. Igonta gate kwira ribage riga. Ntebe ngakurumure obiri oyo gachagete woko organize umadamu asoko enda kwayenga. Namonta gate gotabanya sawa tokonjire. Kurutwa gachagete kurutwa ikarasta molemani mono tokonyire kururia paka chinga kiechi. Ono ntu aso bwenge akoba yerire. Tagata kabo mwenge kabisa. Ntebe yabasini abane nga saruti yanga basini abane. Njete ko ntete ko mwenge bintebe nga madam okorire gasi enkong kurumaega. Na bwatale tise itali mo manyeto emyaka emenge no mungi no moremu umurayo moremu. Nfakitiga akore gasi nona wagaka batakore. Igonte takoteba nga gakogendaka agende no morembe muna abande bateba ntubasaje kuunga kinga nando iru ndo murire kiara. Tumaze kuunga ndo murire kiara na ndio turage chikumu abantu. Biyamono sana Samarieta Nchen Kennedy oja ogori umusine kirani ndaguruka goji na ndo mo chairman. Asante sana biyamono. Madam karibu. Asante. Biyamono baana nire pasha kabla mtoke. Na incha sema korobe ganta eteko bakwani ngambi ya mole mwensi. Mbia mone kiagere chine chinga kichinge nya saa twanjeire. Korumada moito akorire meremo abwatera nirike gochi twakorire mereme yera makongwa monere. Nande yaikeire chinga kichingiya bona akogenda asenka asengenjo yogotimoka. Ekiagere kire no muchaka nonke bwate gento kieke. Nke bwato moelio. Bona tiga twanjerane ase madamu akorire merema ikire naende kera kogenda agari asenka nyasaba monere. Bado madamu noego kwenda asenka still na boti garite kabo mugambi ekiagera abagambi ababa kena botogocha tocho tuye ushauri korwa asore igorende tiganya sago seni asogo korera tigatosabe omochenu naendo motongi tata Nyasaye twachira asore kera yabere mugasogati twakwira ne iringambi ya mono Nyasaye oite ekiagera gwatenene iro moroberio yegeso chagete goikara chinga kiechiga
Bone kera oyo minto Madam Jane akoenda senka yaye oba monere omotari obotuko no mugase kerareire nekera gotara mugaso oba monere Nyasaye oito erinde rieta ria origenderera kobakwa na kugosaba gwaita ase rieta ria Yesu Kristo motori oito. Amen. Sasa kabla mtoke asomo sangereko na baine irimbi ya mono. In fact tumeona mkishughulika ama gharama tambe asa mangana manene yogo tena nomo yogoyo. Especially te wase mse pamoja na madam pale na chifu. Munakimbia sana. Mwabeire mugo sabirege nteke embura omugaso ebitiro ebitirimboko. Obuya bwa Nyasaye tigabo baisane. Mbuya mono mole Nyasaye uyu. Nyamache stroke Kitare mko wapi? Tafadhali mchongeni mbele kwa haraka. Yes. Nyamache Kitare group. Kitare group. Mkae pande hii andete Nyamache group. Oh, muko. Oh, sasawa. Nipe kipasa sauti. Ndio kwa vizuri. Thank you. Asante. Madam, nafikiria ungekuwa hapa. Ndio kwa vizuri. Nashukuru wageni wetu wote ambao mmefika. Nyasaye ngotokonyare. Kiromo roberi ko endole muno monene eraganitie. Mangana nda yaito na bako ba yaito. Lakini Nyasaye ari moyo na atokonye. Basi nataka nipeane kipasa sauti kwa Kitare stroke Nyamache ndio tuchukue. Yes. Biamono MC ase nchereli baga etimwe ebwate egene kiombeke bwata abantu 70 abantu abo 70 abakora una Yoves mukioka bako igoro nero munyakirogo na nchencho mo secretary obo ase kiombeke Nyasaye tokonyire gwetera leadership y'abanda family batwarire chiproti alia akitare igobwanga mono mbachage ti project chine noro egonka getenga abasemi obo bwarenge gatia Cheni Madam Cheni na Yoves na base geta abanda paka batwarire chi project kitarari na intuna batwara ngatiga toje to represent kiombekyo egere totebi Cheni nga bona mwajakire chaptenga ni naende watatigana igure kana kumiri igona igure moga tebe nga bona Cheni ende korara ngabona jisike jonsipi bona Yoves yotigeiru nganerekia aba gengimba baba etaniae ngawo chikobokoli jisuka konyo yani buna mwaka kotanga mumeti buna mwere ko banga merembo yaino bona abakwane bagoterna banga bere jisike chichi koedigo baminto sante Nyasaye tigabaseni ekegio kamanyete MC family to kwegia nje personally akarande ngungo no kobwati obosaye bwane family ene rona egeti ase enkanga kibamenyate igobona nduri chiko babanga ngana kimogo chiko kormeremo Nyasaye tigabaseni anabana kogania vice chairman arwe pase ito togende abageni bo mugambi chifu na bakwani mbia mole mwensi kene bine bise binene kero monta kolega sina ndo retire na icheno yomo babona retire kurwese na leo kore chigasi ende na chirenka Chen Nyasaye obeiro muyage rokolendire sama tuka yons no bogambi o maete kero bora senka era no monto le ko gamba na bantu nka abande mbo basa ko muira nga ariko bakorobisha ko gera neseri ako bwatia kera ajire kanga masa ko matenga biruwa atokoleire bono to konya no ali muno mugambi naende na bako ba advice mose ki advice ko so monto litaire because na bwate experience madam buyamono kero ko gendaka
tulia, alafu ukae na wananchi. Asante. Yamono, yamae paase hai. Karunge pashe yo. Nonye mwali gikombera batambake. Mbiyamono. Nonye nolio kwana esiketa kwane tibobe na rembo yare. Na yara talibuya. Oyoko rata kaliko rusi lakini tikatomo tomo konyo mukungu ko rusi esike. Tigangi chega. Tigangi chega iga. Tigangi chega iga. Tigangi cha. Allocation Committee. Past Central Location Committee. Chongea mbele. Past Central Location Committee. Inchumotu. Wasete seniors kwanza. The seniors kwanza. Seniors in the location. Seniors. Karibu pastors. Wara ambao mmekuja, karibu sana. Na romu wabisabu chisemi, Kefa na warenga, Senoare, Paul Nyasaka. Karibu sana. Wagambi baito mwe ikira mwensi. Inchungo. Abagambi baito be location clan elders tafadhali arikiseni. Echamu yabe samaya. Wekeraini ya. Hapa kuna njia. Mbali bara arinchera. Igo. Piyamono. Madam karibu hapa hivi. Ikue vizuri. Asante. Hawa ni clan elders wetu wa Past Central Location, senior clan elders ambao wanafanya chini ya chief wetu hapa Past Central. Mkiwaangalia wako tu sawa. In fact na bantu babwate chikiro chinene banga wonkorange bamenyete gitare ka koronongo gwenda gere ichire. Asili bagerio muniruhusu tu kabisa nipeane kipasa sauti kwa mmoja wao ambaye ataweza kuwakiliza aseme jambo. Nyakundi. Yamono asili wa umuleman. Njoka uchirogoro. Abantu baito mwenzi pia bageni mwachaga iga korombo yego mata mcheni biyamole mwenzi. Biyamole naende. Moita betimole no mogoko. Nche njoka uchirogora. Tiga kunya gonsukia. Tigamba tebinga ki mata mcheni nesucha. Asaba ngina bali bale sucha mata mcheni nesucha. Igorende mirema kolira asechi sabrokese ni ichonsinye chapa centro. Okolire gasi engia pake kororekana na kero mwana maetenga mata mcheni no muntu okole gasi. Asante sana. Endelea. Igorende tigatwensi tomo sabere Nyasaye gakoenda gutimoka atimoke wiya naende mata mcheni twago sabire to baiseko to baiseko jigo ikaransa nani toka netina ando liye kero kende ekiobo women rebu go sobo county rebu obe go kogambira bantase pa centro yeito nande ko teba iga abagambi bali ba minto batigara eti iganko basabera mayana inwe mubwa ati omutindo mata mcheni digere pa centro yeitega ndere boronge tinta tingende na mange tigoma nya saba senia karamo koira na mwera na Nyasaye nchenya kundi koro kunoyo mo ikoruke sabro keseni omosini gwero keseni Piyamono sana. Piyamono. Abageni ba madam minto mbiyamole mwensipi. Piyamwa madam natokwana ntogokora na kero monto nabo manyete. Oyo tabo manyeti na marago so moiti.
madamu okorire gasengia ramuna torose tutole maldati madamu ogerire twamanyekane chinsema wao madamu mtombi yamano sese nune family yao naendo nyakobo urande mune mangane sameta oseseniwe oseseniwe kero mulenga no mugako mino imbu yamano ndedio kwana mange utakora chinsa ntuole ne basa toko amada muminto nchencheni kwambuko irara sabro kesi ne yemenwa elo kesi ni bas centro maje masuri ofisi yo mochivu ninche konyara internet mbu yamana asenge njo yeli baga. Asante sana. Sabro kesi ninye tole babere maje masuri babere nyoera babere emenu babere kegochi babere morocho monginote agate ono mongino mongwana nyasama seni na bali moko rumayaga moko chakosoe kerogeke mwebange nande mobolia machiko koru asale mbu yamano. Asante. Wana ndo bwate pasa toko mwa yamano mada momindo akasabuni akundirisa ransete we sabuseli yamano rande mnemuru seseni wa tede nango ikumuna mulego mbakole tia mangana maya koba kona kubwatu go na rogote bangemenu babere bakirita bakoligerereti bali bemenu mukinga manga kabere abamaje mazuri abakagochi abanyora supplication bakere chingo bya soma nene enda mukae abantu abaya bakolire meremo muna mubaroche iga gakitiganya sawa itaba siseni asanga mwana inu asoweme. Tafadhali kwa njia ya kipekee sana wachungaji wetu wote ambao mmefika na abagambi baito chini ya DCC ambaye nimeona mmefika ndagete kwenda kubatenga karibu egu nkasomo nene ndagete go cha sikiteka chinke kwa njia ya kipekee sana kuna kiongozi ambaye ni papa wa kanisa bishop wetu ako na sisi hapa chendo secretary na ofasia wetu ambaye ni askofu mwangalizi wa makanisa yetu ya Sukuta. Kuna mahali wanakimbia na ande baachira agosaba na masaba no armada mwato sabete nganchira sikinjira cyabene kigima imosi keto tigeko na goncho kanaiga aba bwete nonye ne chinguru chiri chense yiga bachiche nsikomo basyoito achono Port Reverend ukuje tafadhali mlete kiongozi asungumuse na watu wa Mungu katika jina la Yesu. Moko mwake na chingo bikago chababu bwate chinzangi kyawa aigendo ragere ndo chingorosete. Asante MC amagani tubwa wesi kuweli tukolia lero Madam Jane na mwaka Yoves na abagambi baitu abarega bechinge nchuchire ao n'abantu baitu ba education yeita simada mwatenenete n'abagani bonse amwakira kuruchinsa amukira ao tigana bakwanya ngo Bwana Yesu asifiwe. Nasema amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwakire madam asinge nchunya saga okonyire ubwarubo nyasaye koretire na butokote aba nyasaye nebenesa dafa nyasaye koretire weikaiga na tirirais nyasaye okorera maya te nyasaye gusin endra kwane kama ko cheno secretary yango chicha aso ogosanka aga sababu kena mtu yako baketa kayo mwali yakire rende yo mintoyo masenka nanyore tobo kongu murumu abasirete lituko yaigoro oyo chete kuya umwana wa kuri school ubasoka naga kanse agasira ali galensa okoyo secretary nayo kwana nayo kwana nga tiganya saba monainu na madam gako gaenda madam tariko gaenda nganjo madam na yakoteba
abandi bakoira obo MCA abandi bakoira obo women rep njena yako tebinga kigendo randiringana gendo randiringana je mwara wante kimbo benamate madam ngo randiare vya sana na inde gento madam wabwate tabwati tariko tebanga njeno mo city njenini ere gago swakiras nsego nya site ya usen General Secretary tafadhali come Karawa kodi rento moya na intuntu waji pasa toko moa egere rende ebebuya sego karibu na bakuwa niliwairire buya asante sana ambia mono ase alibageliga tumekuja kusherekea oburayo buya obubwararekanira sama tukayega omongi noyo chief alengo murai nje nipo manyete no mugakoye no nyambuko nyakomote binje ntu asomete nere maji mazuri antu asomete katu alenga basaye secondary mata tutara leta abantu abatualetire. Ninashukuru nimanyete n'abantu bechogete na Mungu atawabariki sana. Egento nda tebye abantu bonsi nkuru asegetabu kya Nehemia garaete abantu asenga kiyarenga nkongu konyora bairanire sobo asebarenga batomwa bakairana bakanyora ebinte ebingego biunereirie abantu abatenenku nigo barenge kuri abantu abataka ebintu byango koruma mincha yeke mwanya abantu Nehemia akarangeria abantu akabatebi kemuranche kero muntu nyasa atongete nabwatenge ncha sobo ikobwense akagenderera kobatebya na inda akabakania korwa chibango chinene na kounereria abataka ekero kurigereria oburai bwa Nehemia no burai bwa cheni nabo kwamba korana mbwambe to kubwatana in one way or another asokora na kero yomo abo mutaka abo munda abo monyerere abo monetu abo morabu abo mumwamu abarajaba ebo bategetina kero montaña oro moremboye. Bwana asifiwe. Amen. Igontegete cheni asabe muna Nehemia asabete. Nehemia asabete iga Nyasaye asama tukaya makongu na araira abantu abaga na abairanirie onginyore asobuya na akorereta abantu abaiga nogo saba kwane omongi na cheni amasaba itonare Nyasaye muna Nehemia asabete Nyasaye onginyore ongamaya korengana na maya na korereta abantu abaiga bonse. Bwana asifiwe. Aina arama sabaito na botoko mwebyegwa nkomo atore abantu ngocha bare lakini sabagwito noko omonene ainyore cheni asamaya akorerete abantu abaiga ekaki abeto murai bwabo. Bwana asifiwe. Okuna kuogo sabagwito aendo ko sabagwe kenyoro munekera koira nanka nyasamu amatuka matambe amwe afye yerengia na indabe kioro kererio kiabaria bago chakobura ibwabo na bali bagenderete na indabe taya asekero yomo obuya bwane mboli na Nyasaye na mubegete meye kanisa Nyasamu chene amurende andendere na yobesi tonya kokwanania na inde Nyasaye agende kunya akokoba mona intu. Bwana asifiwe. Ntoko musabira maya nga yade to musabira omone naji kuyi
naboto gusaba Nyasaye okay yobestaria tigatumie miyobesi abe kwa niaba yake omone n'abakwe. Mwenyezi Mungu Baba wetu oyo kwarengeo na indogo chakobo emyaka yonse mbia muri Nyasaye gwotoete omurayo gojeni amatukabete na indego ikabono iga twasabira omunene Nyasaye onyare ko mwenyora sobuya akorere tabanta abayiga na inde Nyasaye ogende ko mwema tukamatambe asogosemia na asogo kuobwa kebade no mugakoye na abana babo na abachokoro babo obasesenie kere bagosoka ne kere bagosoa obuya bwa obatunyanane obaruwanirere kurwa samarwaire na makongwa kira chingencho babetaya sekenyoreke na sekenya na ulimwengu yote katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Mungu awabariki sana. Wetu pia mwana samangana maya. Naamini kwamba madam ataweza kucharakisa kuche kwa sababu maombi ndio sana yalikuwa yanahitajika hapa. Wacha nimeshimu ndugu chongea mbele. My brother just come. Principal pamoja na ndugu yangu kucha mbele. Nisipofanya hivyo nitapitwa na wakati. Just a statement. Thank you so much, MC. I want to promise that we will abide by your instructions because really are very deep. Abantu ba minto mwano minto chen na mwano minto yobesh abantu ba minto mwacha asomoye goye na bakwani limbu ya mole asama lieta igongoro ku job mimi ndio job gose diri mono limanyiririe kegusi nyaunjuba nerete in coming MCA opa centro igo abantu ba minto na beire no mogoko sana onye ndiri na renko obisi boniga no mu MCA ende njekero ngorigere licheni ngoranga pade sura yaye gere nkake ndoche ngapado chinkuru echirororo ngoranda abande ba commenteru emiaka onange narweta ka proposal gete ara mento emiaka etanende ekerega sia yao kora ninki ya mono tari go gake lakini bono cheni fati embe okwanyo diriri ngo chiko service na liogo soka bono tima etiko sempache banganjere because no mwako otigarete na nabo tokorosi gendonge ikerasinye kokera abetereri nga yasinyire cheni ominte gasi gwakorire nenkia obisi yane ochoche onyore ribaga ong'orokereri gose tworokererani tokonya abantu baito ba pasentro gokorera nigo nabeire omweng'e baba cheni ninde people nomanyete erumu eriane nonyemaete mwagari omong'ina oria ominto antebi ginkoika nkwamaiga epasha yaye nang'a iga kichana kiri kiane gokonya gweprepare na epasha eri abantu baminto mwaroche igoro ntwarenge nyamache egiga asa abantu twensibitorigerereti nase omwana ominto Fred Okengo Matiang'i omong'ina Martha Karwango bare running mate yaye abang'ina mosibe ebirebi kabisa tobeke Matiang'i obisi na Martha Karwa akonye ense eyeiga arafu egento kende kiomoerio abantu baminto tobeka omorembe amang'ana aria akoba bosongo gari buno omwe-MC oyo igo ito bwe ward eyeiga ng'anera okoe gochibesa chiokobange bago bosongo gari gocha kora Matiang'i eri netabia embe tobeka omorembe abantu baminto onye mwamuire nchobu gwakere ekurasete tari boigo erasima ng'iche nkorwani basi abantu baminto moseseniwe nande mutigare n'omorembe cheni ominto nangananda naye nyomba lakini nanyore safari ya emergency nikupalie nikimbie. Thank you so much. Moseseniwe nande mutigare n'omorembe. Mbuya mona seribaga nabakwandi mbuya mole mwezi nchasa molieta ngoro Clement nyangacha iga ninkande nkama igabiye skuru igo nacha no mogeni otonera asenge ncharo musani bwenka ya
oyo minto omogamcheni okoritaya nyare ngenji chai gekegaranto bwato bakonkari nabwo atabageni lakini ende sengenche yango yana yacha nara tigamo kobe gocha egenere arwe ekeukiaye nanda batebingana kiacha gigi kiamobetereria ocha bakaiga tigomona abaseni mbiamono. Asante. Akimbiamole amarendo ja sungunene goja ning manyete ko very brief elieta ngoro ko Evans Muturi seito korusameta umukina minde tubaito malega igonde company secretary ya Nyamache na Itumbe igo amwen speaker abange baino to interact aseme pangirio ye chai ogoja kwa nega igonde chairman ye key accountant bali ki member of ISPAC abu mwana bu muchio joji ale member yane na wange tengicha onacha asengencho mokoyone araire na bwate function yana ranga ki ekinaro chuli kirenga mama nkolitayale nate banta ka ba intruder ngwanjira muri intruder yeke bakwani na bakwani buya murega bono na kikiagera na chaga iga joji manyete ngubwakale irende we interact every now and then ibintu mbere to kora common na kabange igo mogendere omoyego muya njena ritaete kuritaya is not the end, is actually the beginning, is a new beginning of more social interaction. Thank you. Biyamono sana, biyamono kapisa asogo chakwa kwino. Nganchere nsuke motu kai nyabisiere. Nyabisia nyamisaro. Nyamisaro kwaya. Moro mungekuwa mmefika tafadhali. Nyamisaro gwane Nyamisaro gwane. Nikitoka hapo kwa hiyo Nyamisaro gwane, familia ya kina madam kutoka kule nyumbani penye alisaliwa, I'm very sure kwamba mmefika. So wakimaliza chigweke tayari toba benga manaino. Pia mono nakinaba terekere kwa ya munaleta kotegerera agare ko basise ni mogocha nari muri gwere likondo. Biyamono. Asante sana. Thank you. Mko wapi? Sawa. Sawa. Thank you. Tuko kwenu. Tuko kwenu. Kama mtakwesa kuwa mbali, mtaweza kunichuliza nisonge mnapoendelea kuchipanga, hakuna shida. Na bomoko DJ kwabeke bintu bwango, hata eno muntu digital. Bibaterioka. Igo. Andi kwa babekere kali batagete. Asante sana. Daniel Magembe. Na baba manyetayo kwa ono kwa ngao. Digacha ko beke bo tuko kono kwa magaso. Tuko kwenu na anderema ngimo kwayerera Nyasaye ngo tokonya ari umuyogo yono ibwa manene maito kwayera naboko batakende gyonse. Sante sana. Sante kapisa. Ekwa yeye ne ya kurwarika sobo madamu asaru etagacha gocha.
Asante kabisa. Sasa mnapoendelea kutafuta mniruhusu nimlete huyu aweke statement. Msichoke, nyinyi kaini hapo. Support Nyasaka. Okay. Biamono. Asenge nje kwa yeyo ababakuru maega n'abanyene kwa. Imekuwa sawa. Thank you. Kebetekeyo, kebetenene, keburete, ebibebine. Kebetekeyo, kebetenene, keburete, ebibebine. Oye neryo mana nebibe, oye nobo gengi nebibe. Indu nebibe, ebibe, nebibe. Kebetekeyo, kebetenene, keburete, ebibebine. Kebetekeyo, kebetenene, keburete, ebibebine. Oye neryo mana nebibe, oye nobo gengi nebibe, oye nobo tindu nebibe, ebibe, nebibe, ebibe, 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 ebibe. Yeso, 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 yeso. Ebibe, ebibe. Manene. Omoneno sibye ebibe, ebibe. Eyenere kwa yareta marukaria. Muna Nyasare moyo. Ebibe, ebibe. Engagerete nga bali tuwaru wali twenzikanga twachoyinira abali twarukaria abayiboli. Familia abo madamu kanga masaire kwa yeye. Ekore ne kwa yeye itokorwani. Nonye nje noli bwarora bono. Tinkaro chekinganyete. Yeso, yeso, yeso. Nero, nero. Emburakera ebitari ebibe. Emburakera tu idakwani baraka. Emburakera tu Biblia takatifu Nyasaye kanisa ito ya Mobondo. Najua mko karibu sana. Tuma etenga no mole. Kanisa letu la Nyara main tunajua mko. Kwa hivyo msichoke kwamba hatuwajui. Alice, tuma etenga no mole. Igo. Ano abantu bakaragereze chikiro Jones P. Korama ya chinga kia kana chigo ikanogase. Umuhaka nuara igo gotenga abandi mumanya goteba ngamagoro akonyarire. Tiga gotara botuka amagoro agotige. Ebibe, 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 ebibe. Igo. Ebibe, aya. Ebibe, ebibe, ebibe. Omoneno sibye ebibe. Nekerera twe kuno kwanja kwa Nyasaye. Nekerera ete kuno kwanja kwa monene. Intwe turaza mabakao. Bekora twasabire Nyasaye. Korenze moya obono. Ebibe, ebibe. Nane nebisia kaba. Ebibe, ebibe, ebibe. Omoneno sibye ebibe, ebibe, ebibe. Omoneno sibye ebibe.
Asante sana DJ. Abono tole igoro maete na bokonyore bintu byonzi. Bikoba muna bikoba. Bangakere chingo bya somo nene. Nganjere nkumamba kuna kunike bungo igagara torwera. Bono mwensi pi muna ata wese na mobekera inigo ne family eri mwensi ga bono nchuga iga. Gakora mwensi inu abanyene. Inu abanyene mwarete to mwisiko yo no. Mwalimu yobesi ajita kaputora chingo lya katama gocha. Otosegetire. Usegetire kenyoreke. Abandu oranyore tu achite tukareta abarogi bono. Bona ayobesi nyasaga komo kungu. Ogerire nze arabire bo basieye. Abana banyene umunyaruka. Nande muize kolire na mokorora bakorora kana muna abantu. Bangire bibe. Changa mukareta abazike bibe moje mukanyare. Biyamono. Wono nganchire asichinjira chabene sana. Igonare nge muna mwarora epashero muna bone kwa yeliatera igomoko yena na lioka. Igonga inu oliote nenderete kwa yadingo. Umulisi naro nere nguchakira. Onda gete goliro kali tukoli nana esenge nyonya sanchiro mwana minto cheni ubwatire gasiyere ndoro baka yaelire mwana minto bono ngotumokogoche oroje getwanye bwatu geteriyo gaja tukayuaga ntoyo ndugu ya yananya ingirio nero takandete maisinia akaruo turoji no ale gotwaro bole mugo turigererio roje toro bali tu ataganire go endaka manyanga naye ngora bole bono ene kanisa ya Nyamisaro ene kanisa yo mwana minto cheni kuruka bono itu tango ikatoche igotinda duko na mangyara ndo chelire onta getente venga nimbwate pasa gaiga ye kanisa ngomoa alabu nenje nimbwate yana gaiga ngomoa na bali ba minto bwate chi gwero ne mara okara boigo elinde inakirabu tima tiganda chenkore gosenda chenge umwana mugambi just one word umugambire ndego torore na ruoru mbuya mono naende abanchu asomo nene tiamba kwani asetalia Yesu nga bwairire buya buya mono bwairire buya naende oya akoro kwanga Ongori Tom oyo igo okoro kwanga Jane Yobes oyo nanti yane nero muisiko monene pio mwa batata tuakire ngambi ya mona sengenchori tukerire ikire nande toko tebanga pongezi ebukwego tebanga rora abana nigo bariki bono rero no ekaranti yane ntete gotebanga abanta abonsi bachire iga umwana ono yobo ari ekegu nando ro umwando kurwa singo asomo nene ekero twabatigire tagacha rendo umwando twaeta agachaga ndoje mbuya mwamurinde tari boy naende buna mwamukwane chinga kichinge na abelire gali nabo narorire nga ya maene umwando oyo twabaeta no umwando muyambo betu akoreta mbuya mono naende nyasaye tigabaseni tugusabira anti amaya ne familia yae ekerago so as retirement. Thank you so much. Amen. Thank you. Mwaka narabura kwane na bodi wente benga ngakibando ko mugambi. I'm an advocate of the High Court of Kenya. Ngokoranda Moronge and Company Advocates Bosongo. Ekerora gani bosembi bonde bwensi goreli chiko na bokondo lensem. Mbuya mono. Ngayo mwana uliona. Abamu abocheni mosoka maogoka mokole omwalimu bera omwalimu bera okobanga nande no kwachete sasa abuo twaimokiria amaboko bakanje n'abana bamwabo bonsi pi tiga tujike abang'ina moke toreka namba igetigo ikerana tuja abaise moke nabwo abana ere na urari kondo tebirie torio Nkenya muswa usekirmenti natingo kwa na rieta lioka kate nincho maibuli bono tigangira nelinga omwana one mbuya mana ese Nyasaye gwakorire gasi bwalitayire ebine bisibe binene na omwana Yobes
tigankwirane ng'ambu ya mono etari n'egepimo ekiaga naye kwarwete ribaga omwana ona akore gaspagari taire amasikania yaro nabonte getamentu ake ogokwana kabuya kwa omwana oyo no mugambi gokorwete so yobensi tigante benga aba basi mwensi pi yasabalende babekera okogandaka abantu aba utaringa no bugambi kwata bato bugima bakoreteki buya mwana itumwarigene buya mwana sana aende moko yone no mwalimu wano renge igo na shukuru na nje kondo singabe kinabete buya mwana pasha family nere yabairu amone kanisa yarure pasha ingenchegesa kwekyo tigangonsike ilikuwa kwaya nyabisianga imole nyabisia kwaya kimbia liyo bakara nchubekera inia nyabisianga imole nyabisi kwaya liyo bana mbabwate gento bagonkorera nyabisia kwaya mwarakize tafadhali nyabisia kwaya nyabisia kwaya nyabisia kwaya hapa hivi liyo bano tenena omobondo nyoera main mukweta yali ninakucha kwenu kwa chitaika chinga liyo bano bekereini madam njua iga madam ninchua tafadhali madam chief inchuga iga mwalimu yoba sinchuga iga karibu sana bwana DCC wetu wa Nyamache pamoja na viongozi chiefs wetu wote, karibu kwa mkutano, karibu kabisa, na usikie kwamba umefika katika Pass Central location ka sherehe hii yetu kubwa kwa ajili ya Madam Chen. Karibu sana, karibu hapa. Kuna fiti chiefs pamoja na DCC wetu, karibu sana kabisa. Hapa ni kwako nyumbani. Jisikie kabisa kwamba umefika. Thank you. Sasa liyo bano nkayi ekwa nena rangeli ntararora nereyo sawa inuye tagabo abaneke ugyo kwa piwi madam bia muna siribaga eyeri ubano moneke ukyabo mugambye yo kolera mangana manga sabangina abonsi pibali ubano ose burangi district engima muna bareiga obatureni lyo burandi bonsi kero muntu na imuki uwegate bungarandi ni gakorandi igo na ntu nigo toko akambia mone kyagera twararira matunda mayakorwa somugambi ekyagera tokoleira mangana maya mugambi goko gendanga ogenda no mutumo ko muya na no gendere meremebo. Asante sana biya mono bamoire kegwa eyerio banesidie na ayo bwate kiao otige kikie kanisa aina bako kolege kone biya mono inchuno gotero ko padaye bigogongo chanda semole ebigogo fellowship kuja mmeweka wimbo umeweka ansa Nilikuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ya bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa imani tafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno lake, hata vitu vyote vinavyoonekana uliumbwa kwa neno lake, hata vitu vyote vinavyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ya bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa
vitu vyote vinavyoonekana. Walijaribiwa kwa dhihaka, imani yao haikufifia, hata walipokatwa mapanga, wengine kwenye pipa la mafuta, imani yao haikufifia, kwani Mungu alikuwa nao. Imani yako ishikilie kwa uaminifu, Mungu wetu atasikia ombi lako. Mungu wetu atasikia ombi lako. Walijaribiwa kwa dhihaka, imani yao haikufifia, hata walipokatwa mapanga, wengine kwenye pipa la mafuta, imani yao haikufifia, kwani Mungu alikuwa nao. Imani yako ishikilie kwa uaminifu, Mungu wetu atasikia ombi lako. Mungu wetu atasikia ombi lako. Ebigogo mchonge mbele, ebigogo sidie. Ebigogo sidie. Asante sana Rioba nani. Ebigogo sidie. Ebigogo sidie. Uwe na kiasi ya kukesha, maana ibilisi kama simba angurumaye akizunguka kutafuta wa kumeza. Nanyi mpingeni mkiwa thabiti katika imani, mshikeni imani, tutavuka salama. Uwe na kiasi ya kukesha, maana ibilisi kama simba angurumaye akizunguka kutafuta wa kumeza. Nanyi mpingeni mkiwa thabiti katika imani, mshikeni imani, tutavuka salama. Walijaribiwa kwa dhihaka, imani yao haikufifia, hata walipokatwa mapanga, wengine kwenye pipa la mafuta, imani yao haikufifia, kwani Mungu alikuwa nao. Imani yako ishikilie kwa uaminifu, Mungu wetu atasikia ombi lako. Mungu wetu atasikia ombi lako. Walijaribiwa kwa dhihaka, imani yao haikufifia, hata walipokatwa mapanga, wengine kwenye pipa la mafuta, imani yao haikufifia, kwani Mungu alikuwa nao. Imani yako ishikilie kwa uaminifu, Mungu wetu atasikia ombi lako. Mungu wetu atasikia ombi lako. Walijaribiwa kwa dhihaka, imani yao haikufifia, hata walipokatwa mapanga, wengine kwenye pipa la mafuta, imani yao haikufifia, kwani Mungu alikuwa nao. Imani yako ishikilie kwa uaminifu, Mungu wetu atasikia ombi lako. DJ, asante sana. Atasikia ombi lako. Thank you mbiyamono. Ebigogo ekegugyo kabakoena na gotera nkoyo. Mnaba gotera kale. Amangana ya CPC ale very clear. Peana hiyo. Nani huyu alikuwa na Madam Ngaiwachi?
inchugo chango konye libuli nje nintweru igami umunyanyangi nje tigambe go nanda ata go isine bisuba ombegete bono nabakwaniribwa irire buya biyamo nasenge nchori bagaria Nyasaye toire ekeu kyobogima twaikire rituko ria rero twachire gotenna mono yo minto mata mcheni asenge nche yo biye bwaye twamoira ne iring'ambi ya mono senge nche gasi ya serikali akorire intu twagokire bune kanisa asenge ncho twamoira nirika tokore gasi yo monene biya mono naende biya mono morai bone kero twairanirika bono tigatanda tokore gasi yo monene tonyebwate na magokonzi erinde toimokereri Nyasaye igoro atoe chisemi no bong'aini torae omogambi tari ng'agaru obogambi ogenda nkagotimoka igaru oborai bwe serikali naende oso oborai bwe kanisa noare buno oborei twamoira ne iring'ambi ya mono naki twamorenteire kegweke agenda aseng'encho chinga kikonyabwate nechio koimoka mambia gose oturunyore asante sana takonyora chinga kyakoraki akwe akorara omogambi mbiya mono bamoire dube inkimotairi ya tereke biya mono bono nari kwa mentu chitoro ngaki wana togokora orone chitore chichabere chichike bono ing'anchere pi amabuli nare murankonye kerongo nakoleta abarabara egerebe buya mabuli gete abaiga nabotokwendera n'umukutano nisikudi nabotokwendera n'umukutano asa nare buya nekero Nyasaye ndirete gukwana sebisyo byaye torora bobe ekarembura muneye gotwa ni baraka sana ebine bisie binene gakore mbure nare aturusiria satambe gento murare ndo munyanyangi tabasa gotweru bobe gekogero gotweru gotari nyangi twamubwata bono nare gosabaiga totegerane kabisa chikwaya nchire ntigaretia iga lakini muna Nyasaye moyo ngotera mole omobondo chigweke tayari nywera main muko na kuna kwa singine pale AIC nero roye itokera ama pari rionsari basi chikwa chinto madenchiro bana DCC and your team tunasema karibu sana hapa Pass Central na bagandi baito once mwarule isko odonde dogote banga karibu munganchere enkogenderera bo asenchereye nganchere kabisa moleto muske former education officer omuske Paul Nyasaka lili namurangali lakini uragenda kwariganya omugani getaria karamo na intuga achichame ke statement inchugo chaiga nabongo kolenda to gotweru ndo chengencherole mbulego kune nabonda arara sabe Biyamono MC mugeni wetu wa heshima wa siku ya leo, Madam Senior Chief Cheni Yoves, Bwana SD na wageni wako, viongozi mbalimbali, machifu na manaibu wa machifu na watu wote ambao mmefika katika huu mkutano. Vile mmesikia, mimi ni Paul Nyasaka, former education officer. Senior Chief ni dada yangu kutoka nyumbani kwa sababu Yoves ni ndugu yangu. Nataka nichukue hii nafasi kwanza nishukuru Mungu kwa sababu Mungu ndiye anayetoa uongozi. Chief, nataka nikushukuru kwa ile kazi nzuri ambayo umefanya. Umefanya kazi kutoka ngazi ya naibu wa chief, umekuwa chief na sasa umefika wakati wako wa kustaafu.
nataka kukujulisha ya kwamba ile kazi ambayo umefanya watu walikubali, kwa sababu ilifanya kwa nidhamu kubwa, kwa bidii, kwa juhudi kubwa. Kwa hivyo ukikuja nyumbani, tumekukaribisha na tunataka nawe pia upate nafasi ukuje ujiunge na sisi huko, ili tukaweze kufanya kazi ya nyumbani, na uongozi ungali huko na utakuwa unaendelea. Kwa hayo machache nataka kumalizia hapo nikisema wote ambao mumefika tunawashukuru. Hata wakati mukirudi, murudi na neema ya Bwana, na mvua ni dalili ya kuonyesha kwamba harusi hii imebarikiwa na Mungu. Asanteni, wacha Mungu awabariki, na mukirudi muende na neema za Mwokozi wetu Yesu Kristo. Asanteni. Anaposimama hivyo nitampa kasi ya kipindi kichache sana. Kuna retired officers, walimu wetu wenye wako hapa, nitampasa tena kipasa sauti baada ya dakika chache awalete tu. Hapa tutaendelea tu kuongea kwa maana hapa hakuna mvua, tuko ndani ya nyumba. Lakini muniruhusu kwa sababu director wetu hapa Pass Central amefika ako na sisi na kuna kazi mahali. Ameomba nafasi, tafadhali angekuwa na sisi kabisa mpaka tumalize. Asungumuze ndio tumpe amani kwa kazi nyingine ambayo iko mbele yake. Baadaye nitakuja kwako visa uende mbele. Thank you, Master of Ceremony. Abatuachire asomoyega o madam oito twanjete mono, Madam Chief. Togo sabera maya. Ega sigo akorita linke. Bakalite ko kero montago kiranga otumo kirengo gendare ona atumoka ke togo akira Nyasaye mbia. Omwarimu oito. My vice chair. Sukuta Secondary School. We congratulate you. Twabasabira maya. Asengenje tokomanya kasi na nabu atake na rego kolega asiendake. Na roti gangiche. Na inje mbare tero burangeti. Ndebe nga madam to enda koboka bona una kware koboka. Ora arare metie tato. Digerere mangana burunge moko ngakera chinko byabwe. Tako ndara ararake. Okorega asingi ambia mono Master of Ceremony taito twara mange because ngomanya ka asegeteiga tiga ebichanero nkwa kunge madam na ebichanga yegwa kugoje. Ngiche gocha abumo eke ukiana. No, igami, gara, igo. Ebicheyo, gara tigango director. Omaete. Ai no monto maneno iso korwa ka kubo tukoi katari kororekana. Mokonya ngomada mwasukene ne likondelio. Obini ne umbrella. Igo. Suka uchi sarabu. Bari bebicha, bicha teri ko igumbura korwa abuo. Bakange bicha, oino mu director Pass Central. Moske Bernard, ochira iga sengencho yogo tena na madam. Tunasema asante sana. Orure na ere dupe. Sirio bokendupi. Muna Nyasaye moyo. Na boko mwakera jinko bichira jinchu tagetinga na igwa. Tika kutuwari kete jobwate. Biyamondo sana director. Tunakuombea mema sana. Mungu akutene mema kabisa. Area MCA wetu. Mheshimiwa Henry Moracha. Tunasema karibu sana ndugu yangu. Tunasema karibu, chisikie kwamba umefika hapa nyumbani Mheshimiwa Moracha. Na tunajua kwamba tunapokuona tunaona serikali yote ya Kisii County. Hiyo maneno iko sawa na nimeyaweka vizuri kwako. Thank you, karibu sana, jisikie nyumbani. Sasa mutaweza mwalimu nisaidie ile. Mbiyamono MC, kwa sababu hata ingawa mvua inaendelea, nataka nichukue nafasi kwanza niwatambulishe walimu wowote ambao muko katika mkutano huu, kwa sababu ninyi ndio mnatengeneza hata machiefs. Kama kuna mwalimu yeyote ambaye angali anaendelea kufanya kazi mahali popote mulipo, nataka msimame
kama wewe ni mwalimu ambaye unaendelea na kazi ya kufundisha ama kufanya kazi ya ualimu, mahali popote mlipo muinue mkaweze kuwave. Asanteni. Alafu nitaita wale ambao wamestaafu, walimu ambao ni walimu wamestaafu, mahali popote mlipo, nataka nanyi musimame. Unasimama? Pia hapa ninamuona Kennedy Kirabu, Yoves ambaye ndiye sherani yao, na mwingine. Mahali popote mlipo nanyi fanya hivi. Asanteni. Sasa nataka nimtambue wale maofisa ambao walikuwa ni maofisa wa education ambao wanaendelea ama wamestaafu. Mahali popote msimame. Maofisa ambao wamefanya kazi ya ualimu, mahali popote mlipo. Niko na ofisa ambaye yako karibu na mimi hapa, na kuna mwingine niliambiwa Omosa, sijui yako wapi. Okay. Nawe pia nakutambua, unaweza kuja uchisungumzie jina. Ala Kefa ndiye atatumalizia na afunge hilo chamfi ya walimu. Karibu sana Bwana Omosa. Aya, karibu. Chitambue na useme machache, alafu Kefa ndiye atatumalizia. Thank you, Mwafisa. Mugani Wesco, Madam Chief. Mugako Yoves tora kolega Skomo. Inchengoro kwa Evans Omosa. Enaruma Simba. Injeno mwalimu. Na inche enaachira kwa sababu mwalimu Yoves tulikuwa tunafanya kazi na yeye, akanifundisha vile tunafanya kazi ya sports na kuwa mwalimu. We were the same staff for 5 years in one school. Mwalimu Yoves alikuwa anasimamia mchezo kuanzia hapa Nyamache. Alikuwa chairman ya county na treasurer wa Nyanza, alafu National Executive Council ambayo alitufundisha vile tunafanya mchezo. Madam Chief, mimi namjua wakati nilikuja hapa kama kijana mwaka 1988 nikiwa mtoto mdogo, alikuwa ananipatia mboga. I'm going to retire this year. Mwezi wa 5. Kwa hivyo I'm a follower ya madam. Vile mimi naongea, mimi ni katibu wa mchezo Kisii County Nyamache na executive member wa regional. Kazi mimi nafanya nilifundishwa na mwalimu wangu anaitwa Yoves. Oliotangasta abana baminyokene royo. Oliokokuwa na kuri radio abana baminyokane royo. Injende ni Church of Sports as a county ne region muna wana wansi kuminyoka inje naruete programu ya serikali. Bibi yangu ni chief. Kupitia Yoves wakati kwa na interview nilimuuliza, akaniambia vile mimi nitaandika na mama apate kazi. Kwa hivyo Yoves ni ndugu yangu mkubwa, alinifundisha. Mama bibi yangu ni chief kwa miaka 10 sasa. Amenituma niko na pasa. Nimesema kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya walimu wote ambao niasimamia katika county na hapa Nyamache, Mr. Yoves alipowaandikia barua bibi yake analitaya,
tulitengeneza WhatsApp, wengine wametuma hapo, lakini bibi yangu amenituma na basa yake. Kwa hivyo madam, nashukuru sana, Mungu akubariki. Mwezi wa 6 tarehe 30 na mimi nitaenda nyumbani. Asante sana mwabisone mwaka Kefa. Thank you so much. Asoko nginyora. Mungu awabariki sana. Mbiyamono omosa na inche karongo chukomwaligania Kefa na korobo visovo mpaka district level na abamo district education officer director igo kongo chukomwana ende tindi chukobwata ikondeli ntagete na inchenge narenge no mwanchi ona abakwani na liara chikongo bokima nyumba so at this time I want to honor you and you say a word to Chief because she invited you officially to come and attend her ceremony. Taliko kwana kegusi na bago kwano muru ya konyara. So you can say a word to madam. Praise God, ladies and gentlemen, all protocols observed. Madam Chief, from today you are called a retired chief. You have gained a new name as a retired, but you are not tired. Every day you still have more work to do. So your office will be at home and at the same time a mobile office. We thank you for the good work you have done, and we thank you that very many people are here because of you. The rain is raining purposely for a blessing to you. We thank God for all He has enabled you to do, and we thank God that you have retired in peace and you live in peace, for God is with you. I'm called Anne Memory Nyasaka. Sorry, I don't know Swahili, I don't know Kikisi. So you'll forgive me. I all say I salute. I'm from Uganda. I'm glad to be with you today. May God bless you. Thank you so much. And this time I want to invite Kefa, Director of Education, former, who is retired, to give his remarks in 1-2 minutes, and then he hands over. Asante sana, my colleague Bolo Nyasaka. Mgeni wetu wa leo, Madam Jane Yoves, our DCC Nyamache, ambaye ako na sisi hapa, our area MCA, our religious leaders, led by the director of the station, wageni mbalimbali ambaye mmekuja, relatives, friends, hamjambo. Mi kwa majina ni Kefa Bangi, nilikuwa ofisa wa elimu zamani, lakini saa hii Jane, na kuhakikishia ya kwamba kuna other responsibilities ambayo utafanya. Kama sisi hata ngawa tuko nje, tuko na responsibilities mbalimbali, our DCC, ambaye we guide people here and there in various boards, in various positions, ili tupeane guidance kulingana na ile mafunzo tulipata. Kwa hivyo wale mmekuja, mmefanya vizuri sana, imekuwa sherehe ya kufana. Naona waweni wengi sana. This was our proposal that siku ya leo tuwe na tents mingi ambaye kila mmoja atajisikia hako nyumbani. Na vile mmekaa hivi, naona sherehe itaendelea vyema. Kwa hivyo, Yoves, I think we are with you. We have been my colleague. We have worked with you still. We are interacting on daily basis. Nadhani mama amekuja nyumbani, mtaendelea kusaidiana. Pokea salamu pia kutoka kwa bibi yangu. We are family friends, ambaye ni rafiki wa Jane.
hakupata nafasi ya kucha leo kwa sababu ya ambaye siwezi kuepukika. Esaigo, pongezi sana. I think vile wengi wamesema, you take the words and then you will succeed. Ira mangana ibunale takolegasi engia moroche cheni takolegasi amafunzo nale tokoebu abuno kwegendie kerole ndeta abantu ba Nyasaye, and if you work that line kila kitu itaenda vizuri. So madam, ulitembea hiyo laini na umemaliza vizuri. Someone was saying that uongezwe siku. We say God's time is what? Is the best. Ile siku Mungu amekupangia ndiyo baraka yako imefikia. There are other serious responsibilities you will hold. Usiwe na waziwazi, utatembea na ufanye shughuli. We are still energetic saa hii na tunahudumia watu. Asante na Mungu aendelee kubariki sana. Asante. Thank you my brother Kefa. Kefa, mmefanya kazi nzuri sana tangu tuanze mambo ya meetings sote. Nataka tukakue wakufupi kwa sababu this yako na sisi na wageni wengine wapate nafasi ya kuweka maneno kwa ajili ya mkutano wa siku ya leo, na mkiwa kwamba tuko na wachungaji wetu bishops wako hapa ambapo ni wa maana zaidi, na wao pia wapate nafasi ya kuomba. Kabla nikuche wako ndugu yangu ili MCA narego abe kigwa kolire na kinataka kokotebia na mbuya mono omuiko kolire gasi bono. Let me recognize one of our brother here akuje abe kama ngana yo morai gete buya nchungo more arakiseni tafadhali, sina wakati ndio tuende mbele. Mbuya mono che amandia senge yeli baga na inche devi chifunga mbuya mono senge je ga siengia watokorera na ende Nyasaye okorera maya kwachire gwakode bya ngochole bono kobera mo 90 asenge enjo ye chinza ntaithio kwana mangana matambe ona atenanira asenge enjo musani bwo mongina onte binga minyoke gocha morugere basa ya ega omongina ntaithio kwana musani o Joshua teke ya mongina tigaigwo montontoma omongina musani o ntoma agakonga Janet Ongera omongina Janet Ongera na alikichukuraga mukamatebya endara atimoka no ale goal post iskalia, lakini na bondo chenga Nyasaye na janje achaba kune mumwanjira irane igantu magocha gae takekagandwe pasa ya omongina yaye, lakini muna mumanyete kanga naja waetana nile wiki weta boire amangana Jubilee amono ne president ite go chikoba okorunga Dr. Fred Okengo Matiang'i bono ante que tengo carabiso omongina no ma te bra tu achagete injugo cha tu akwe bichana ngo na ko pase ye ma te tu achagete siasa na karabise nando che siasa era ya gere tole bra tole biya bono eye tini no lakini yo che tokuna kego biamono pasa le biamono narorire omoro chorangari omusangereko toche kogamba nganga Kimatiang'i muna ritwari gukwana igoro lero tubwata amasabo amasabo tubwate na yanga bantu bamindo ayande ntubwate muna riri igoro Nyasaye ngotokonyari bono niruhusu kabisa nimulete mwenzangu hapa. Just come, you just be brief. Thank you so much, our master of ceremony, Oyom Pastor Ogendo Jared Nyanchere. Okay, thank you so much. Nyanchera Asego. Thank you so much once again. Nyanchera abana bo monene elinde ntebe nga twaikira ase retirement ya Chen. Igona egwachita ekaisano and I want to utilize them buya. Asego Nyanchere abalisi abalegati ito kind wherever you are. If you are a church elder and within the one, kind itenena. Balisi abaito bones. Elders present. Balisi abatenene.
basuke gocha bosia nonye konyirira toa kwa kabichangoraiga abalisi najua tu balisi asuka gocha bosia mbate bintu tokokora muna bagocha igagocha bosioga bagenda mone bakuno yo mintonsa abalisi aba minto bons genda mokuani buya. If you are an ordained elder, a ministers, kindly njoo kwa ajili ya kumpa salamu mwenzetu hapa. Ekero bako kora iga bana bo monene. Thank you so much once again. Yeah, ntobwate aba pastor baito bechi kanisa chiko bwati. Okay. Biamono sana tubwata abapasta baito bechi kanisa chiko bwatia kanisa koro kwa buna PAG you are most organized onye korote nene Catholic tubwata barai baito na wasiko onyekevu mwingi msimame tubwate PEFA kwa unyekevu mwingi vile msimame tubwate AIC our sister churches tenena AC motenene Methodist motenene kobwa mono amone chirintara kwana na wasiku wanyekevu mwingi vile muje hapa tutolewe kapicha kamoja kisha tokuwa niyo mintonsa na inde mayakoleta abande bakobwati njugocha mubanyira mabuli gochialia abana banyasaye munakuja tu hapa hivi tunagongwa kapicha amo na cheni nsa njugocha cheni tenena amo na yobes turara kupa kapicha naye yes tanda gochialia soliale elnetorusi webicha tanda gochialia na nchetiga kumbe tega kalinkendu yes retirement yerengia monkuna masesene kongoreo nyasaye bwo buyaba sesenie be blessed big these are my brothers ebu nainje soseni yakeo nainchakeo po seseni yake neema ya Bwana iwabariki iwe pamoja nanyi be blessed big thank you so much irana nainda asinini nyanchira asinchira bene nainde ntanga samangana yako bwati tubwata abana bo monene aba pastor best station ya ito ya Nyamache asengencho omorayo itaikire Pastor Geoffrey Ombati montamo kobera likondo gochialia elinda ichego cha tokwani Geoffrey Ombati ae weli ikondo aichego ya libu na lili ikondo yes ekero Geoffrey Ombati anyagocha nyanchere make statement ya yemo Jen oyo kolitaya rero ekero gosome gitabu gya Yohana 9 fungo lake la 4 na 5 egotebaiga as long as it is day we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. Verse 5 reads, while I am in the world, I am the light of the world. Abana banyasaye ekeroko ngilimangana yaiga chen aliitwa hakuchita na kigekogera omokuta nobeire iga na inde chen obeiro bwarabu gochiase ekanisa na inde obeiro bwarabu ase kenyoro obeiro bwarabu ase administration nyasaye bwo buya abasesenie ase letaleso kisoro motolia nyanchera ase ngenche bikoro to byane birebike ndeta wa ministerial director elinde nage ndiye nseme yiga kobwa mono ekanisa befield. Mbiamano sana pastor, tunashukuru sana kwa nafasi hii. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya hafla ya siku ya leo, sherehe ya kiongozi wetu
ambaye amekuwa chief for a long time, na sasa amefika wakati wa kustahafu. Mmoja amesema ya kwamba kiongozi wetu amekuwa akifanya kazi kwa serikali, lakini sasa imefika wakati ambapo anang'atuka from the active service ili aweze kuanza sasa kufanya kazi ya kanisa. Na kwa sababu hiyo tumekuja kama kanisa, kama SEKEF, headquarter ya kanisa letu la Adventista. Oh. Asante sana. Nilikuwa nasema ya kwamba sasa kiongozi wetu Jane ameweza kung'atuka kutoka kwa uongozi wa serikali na sasa anapumzika. Lakini on the other hand, Mungu ana mipango naye mikubwa, na ndio sababu anahitaji kumtumia katika kazi yake. Na hivyo basi kama SEKEF headquarters ya kanisa letu la Kiadventista, tumekuja wengi tu kwa sababu ya mvua. Tumekuja wengi tu kwa sababu ya mvua. Kwa sababu inanyesha, ningeomba tu wasimame mahali walipo in those tents. Omba wasimame wale wote ambao wameweza kuambatana pamoja nasi. Pastor Nyabinge, kwa sababu na mwavuli, tafadhali kuja. Leta wengine. Those are departmental directors, kujeni. Kuja tafadhali. Kujeni. Tafadhali. Kujeni wote, pastors who are here, please come. Wachungaji ambao wako hapa wote waweze kuja. Hata akina Jeni pale waweze kuja. Tutawafunika na mwavuli. Abarandi bara mwensi nchugoje dekeyemo elinde toruororo tumane gukura. Bono nare goteba. Kujeni kwa picha tafadhali. Kujeni kwa picha. Kiongozi wetu Jane aweze kusimama pamoja nasi ili tuweze kuchukuliwa picha. Kwa hivyo nilikuwa nasema ya kwamba hawa wachungaji wamekuja kwa niaba ya field yetu. Mwenyekiti wetu Pastor Leonard Oburu hangeweza kufika, lakini akatupa salamu na zawadi yake ya kwamba tuweze kumuona kiongozi wetu akiandamana pamoja na katibu wetu Pastor David Kikwai na Meshak Nyabasa. Hawangeweza kufika, lakini na mchungaji naona ametoka Oroborsoito, karibu sana. Sasa naomba tu nichukue muda mfupi niweze kuwatambulisha hao wachungaji haraka. Naomba nianze na wa Oroborsoito. Mchungaji, mpe mic nyingine tafadhali, kama ipo apewe mic, kama ipo basi. Haya ndio mic. Basi nami nashukuru Mungu siku ya leo kuweza kufika hapa kwa madam wetu ambaye anatuwakilisha pale katika field yetu. Tunashukuru Mungu. Kwa hivyo kwa majina ni Pastor Caleb Sopia. Asante sana mchungaji. Naomba turuke pale tuje kwa Pastor Ronald, mchungaji wa Gionseri. Asante Pastor, kwa majina ni Pastor Mongale Ronald kutoka district ya Gionseri. Karibu madam for the service of God. Barikiwe sana. Asante sana mchungaji Ronald. Mchungaji Jared kutoka Mkutano. Congratulations Madam Lay kwa kumaliza kazi nzuri. May God bless you. Jared Mose, Mkutano District. Thank you so much. Give it to my sister here. Pastor Doris Kirbo, Burangi District. I'm the host pastor to Jane Yobesh. I want to read. Yes. Retirement ceremony of Chief Jane Yobesh. Today we celebrate an extraordinary career and even more extraordinary leader, Chief Jane Yobesh. Chief Jane Yobesh, your years of dedicated service, steady leadership, and unwavering commitment to the people you have
varied impact that will generate unwavering commitment to the people you have served, that have made a lasting impact that will be felt for generations. You have led with strength, integrity, and compassion, setting a standard that inspires everyone who has had the privilege to work alongside you. Retirement is not just the closing of a chapter, but the beginning of a well-earned season of rest, joy, and new adventures. May this next phase of life bring to you some same fulfillment and happiness that you have brought to so many others. Thank you for your service, your vision, and your legacy. Congratulations on a remarkable career and a truly well-deserved retirement. Asante sana, tumempa nafasi because she's the host pastor wa kiongozi wetu. Tumempa hiyo nafasi dakika chache ili aweze kusoma hatua hiyo. Sasa naomba nilete Okay, naomba nimlete station director Pastor Jared Ogendo, our station director. Thank you so much once again, my pastor. As the Your Majesties and pastors, tumefanya kutoa gift ya eduve yache ntanganie mbetu waye tumechigo chenjiwa amone bikoro tumbirenchera gocha. Say amen. Be blessed. Asante sana station director na timu yako. Sasa wana bahasha pia ya kumpa. Asante sana. Thank you so much. Thank you. Sasa naomba nilete departmental directors ambao wamebaki. Alianza pale ni anayesimamia mambo ya evangelism na personal ministries, Pastor Mwitanik. Naomba mumbe bike. Hiyo inafanya? Okay. Okay. Haifanyi? Haleluya, wana wa Mungu. Pastor Daniel Moitanik. Madam, karibu ungana na wanawake wengine kwa kufanya kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Anayefuata ni Pastor Lamek, nasema pongezi ma'am kwa kazi nzuri. Pastor Evans Atande, nami nakuambia congratulations baba. Asante sana na Mungu akubariki kwa ile ambayo umepatiwa, tufanye kazi kwa pamoja. Yangu ni education, youth and chaplaincy. Huyu ni publishing director and communication department. Aliyebaki sasa ni mzee wa senior, mzee wa kazi. Waje tumpe nafasi pia naye aweze kuongea neno moja. Umugaka Rioba amurandi obeira for a long time okolta iga. I am surprised mpaka bono iga nabugate ties to this place. God bless you, my brother. Abantu banyasaye mbiye muri mwensi nkwani angondole no muri. Haleluya. Buna mwaigwa ndio bankorokwa ndio bana beta iga asenale kurara mwacheni na yabeshi na ubale kondenda ekero na lengoro chingongechi amo na abanda abange na inche na kinaro leranga korunyamira seito inche na alitayire kurwa semeremeye asago chana asagiya na kige kogerande bunande iga ekiagera emeremeri na leo kore merito tinye bwati bono igango kore megusu jen asago cha na asagiya emereme megusu bitina bitayo akurenda omugaka yabesh na abana na bachokoro natari ekigyoka akore meremo ya Nyasaye elia konyago kora bona akore mono elinda atigaro konyago saseria omonene asesenie family ye.
Thank you, Pastor Umbati. Mbia mono sana musomba bwa manene bono yona tigari women ministry director uteneta bangina bonsi no yokuritaya no mongina bono na kina mutegereri maega nerora kwana award on behalf of Sekef asichinga kiechi bono Pastor Jerusha dibagiri neri yao mongere mic el mic ye pia mano. Tunashukuru sana kwa ajili ya siku ya leo, siku maalum kwa ajili ya dada yetu Jen ambaye amekuwa kiongozi katika sehemu mbalimbali katika kanisa letu. Nafikiri kuna hata wanawake hapa wa Women Ministries, viongozi tuliokutana tukakubaliana wa sessions wamekuja kwa ajili ya hii sherehe. Nafikiri mliweza kuwakilishwa, sijui kama waliweza kuambiwa. Wale wa mama nikimaliza kuongea mtakuja tuimbe kwa mvua. Maana tulipokuwa tukikubaliana Jen alikuwa. Ningependa kushukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya dada yetu, ndio maana tumekuja kujumuika pamoja kwa ajili ya hii sherehe. Nisome tu statement ndio chache sana kwa ajili ya retirement. Kuna quotations nataka kutaja ambazo zinahusu retirement. Inasema kwamba when men reach their 60s, these are quotes from various writers, when men reach their 60s and retire, they go to pieces. Hao ni wanaume. When they retire, this is a quotation from a given writer. But when women go right on, but with women, they go right on cooking. Kwa hiyo dada Jenny, hata kama umeretire, huwezi kuacha kuretire kupika jikoni. Hiyo ni kazi ya mama, lazima upike. Hata sasa una muda wa kwenda kupika vizuri. Mwingine anasema, retirement isn't just the end of the road, but just a turn in the road. Unaona, this is a turn you've made. So it's not the end of the road. Still life must continue. A woman might retire from her career, but there are valuable roles that a woman will never retire from. Kuna majukumu ya kuwa chini ya mwanamume, unajua lazima, kama ni chief, lazima uwe mama, lazima uwajibike nyumbani, hiyo ni kawaida. The job of retirement for every woman is to look back and see the lives she impacted. Retiring woman has a lot of inspirational lessons to pass on to the younger generations. Through your leadership as a chief, you've inspired our young girls, our young ladies. Sinisikia mwalimu mmoja akisema kwamba kwa sababu ulikuwa chief na yeye alienda akaimiza mke wake akaingia akakuwa chief. So you've really inspired many women, and you have a lot to teach us, you have a lot to tell women. Kwa katika jamii hata wasichana wetu una kazi kubwa ya kuwaimiza. Retirement is a journey that every woman should prepare to enjoy. Now ni muda wa kuenjoy. Sasa kila seminar tunaenda na wanawake, hauna excuse. Sasa hauna kazi ya kwenda kufanya ya serikali. Kila mahali tunaandamana, tunaenda pamoja kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Maana ninajua mwenzako anakuelewa kwamba wewe ni mchapa kazi kwa ajili ya kazi ya Mungu. A woman in a retirement should know how to enjoy life at her own pace. Na hiyo sio mbaya. Kung'ara nayo, kukaa vizuri, hiyo inaruhusiwa kwa mwanamke. Maana ameretire, ana muda, wakati mwingine uko unakimbia kazi haraka haraka, unajipaka mafuta, umeitwa, kuna mahali fulani nyumba imevunjwa, unakimbia. Lakini sasa hivi unakuwa na muda wa kujitengeneza, maana inaruhusiwa. Niko karibu kumaliza. From the book of Proverbs 13 verse 22 inasema leaving a legacy behind. I know umeacha jambo fulani katika hii area. Inasema kwamba good people leave an inheritance to their grandchildren, but the sinner's wealth passes to the godly. Kwa hiyo inasema kwamba wakati unaretire watu wazuri wanaacha inheritance. Ninajua kuna chiefs wanawake wengine umeacha nyuma. That is an inheritance. Unaacha urithi ukiwaimiza wanawake wengine wanajua kwamba they can become chiefs. So you've left a legacy behind. Another thing, sisoma kila kitu msiogope. Inasema trusting God for provision. Sasa umekuja nyumbani, ulikuwa unapata mshahara
kwa mpata marupurupu, lakini sasa hivi you need to trust in God for provisions. Mungu atafungua njia na milango, mtakuwa namna gani, mtakula nini. That is Philippians 4 verses 19. Inasema God will supply your needs. Alafu God is with you. Wewe Mungu hawezi kukuacha. Mungu aliyekuongoza katika kazi miaka yote bado atakuwa na wewe. Jambo lingine, kuna mwingine aliongea hapa, you need to embrace new opportunities. Sasa kama umeretire uwezi kukaa, tunakuhitaji. Unaweza fundisha, unaweza leta seminars, unahimiza family life, unaitwa kwa seminars, unahimiza hata chiefs, wanawake wengine. Still the opportunity, uwezi kukaa. Ndio maana Isaiah 43 verse 19 nasema kwamba I am about to do something new. See, I have already begun. Do not sit. Will make a pathway through the wilderness. I will create rivers. Sasa kuna kitu kipya ambacho Mungu anakusudia utakifanya baada ya retirement. Mungu akusaidie, Mungu akubariki. You are the source of everything, especially you counsel women, alafu na jamii na wanawake wengi utawahimiza. Ebu na Mungu akubariki. Asante sana. Wanawake mko wapi? Wale tulikuja, wale women. Mvua imeisha, kuja haraka. Wakendelea kuja. Ministry Sekef. Wakendelea kuja. Pastor Kevin wapi? Please come. Pastor Kevin njoo. Pastor Mogoi yuko wapi? Mogoi njoo, nilimekuona mahali fulani. Omuleyo Nyacheki please naye come along. Nora Mogoi please come along pastor. Pastor Jack Nero bwate Keuge station. Abangina ko bakuna gocha. Pastor Kevin, just a word before abangina bataracha akakobeke nsema yabo. Pastor Jack no araiga Nero bwate Keuge station. Neke ugie feeling kero na kila kio in a special way to the family. Na golden women. Pastor Jared. Okay, Nora. Wanchu manna bakwani mbiamore naende taite ko akera yo minto jen biamona soko bomwege nwa sobo koreri ase serikali na boiga ase kanisa na bonta gete goteba nga kwarita jire chinga kichingiya ore ne chinguru naende boigo nyegene tenga bokoreri bwao ase section ya women ministry no bokore buyamono goetani bono nagosabeire nga Nyasaye tigagokonya asayo ekere ora back in full time gospel. May God bless you. Naomba kuwasalimu kwa pamoja. Bwana asifiwe. Mwambi Jen, tunashukuru kwa kazi nzuri umefanya. Sasa wakati ambapo umerudi huku nje, tushirikiane kwa mema yake Mwenyezi Mungu. Mungu na atubariki. Mugambi oli gwe kifungo gya skuru ali okarata gocha. Mbiyamana asenge cheri baga asa Marieta no Morisi Avanisiondati omore representative Nyacheki station Madam Chen pongezi asenge nchongo monogo konyire watabukiri bone mirimo yatigaire niyo komokoro monene Kenya sago konya ko echinguru ekertora tukobwatira na singe nchyo kwa gachefiri itombia mama. Togukora ngosaba tore abangena mbatere ke twakorire gosaba. We will go back. Pastor Jack ibaga arente Keuge station ekera bangena bakorire gotera lakini asebono twete gusaba tusieka manganaya na ntusabire family. Pastor Kevin nero okore nsemeyo. Tuamina tuombe. Uishie mahali patakatifu Baba na Mungu wetu, ni asante kwa wema wako. Ni asante kwa ajili ya sherehe hii ya siku ya leo. Wakati ambapo tumekusanyika kushuhudia kirasmi Jen anapostaafu kutoka katika utendakazi wa serikali. Umemlinda, umemuhifadhi, umempa na afya nzuri. Sasa wakati ambapo anajiunga na jamii nyingine nyumbani, lakini pia akiwa ni miongoni mwa kondoo zako kanisani,
umwezeshe, umtie nguvu kwa ajili ya kufanya kazi yako takatifu. Wote ambao wameminika hapa, nasi tuwezeshe pia kufanya kazi kwa uaminifu katika idara tofauti tofauti, na hata ile idara ambao wengine amewaacha kazini. Mapenzi yako na neema zako zizidi kutuandama. Tumeomba na kuamini katika jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Moskerogoro, sukaguchiariga, sukaguchirogorari. Tafadhali mobe bwangu. Ebiego twabwate nkango barimo ebiego birimo abata bangina ekere tokore Beka chimashini echibuya echiko communicate mono gwetandika ndi Jones ilikuwa ni kanisa, na unachua mambo ya kanisa sometimes hatuchingisi sana, sababu hayo ni maneno mengine natoka kwingine. Hiyo inakuanga ni ofisi kuu, tunaiheshimu sana. Asante sana Bwana TCC, nimepaki na maneno machache sababu kabisa ninajua umekaa, lakini dakika chache tunakuja kwako. Dakika chache. Wacha ni mheshimu wapi ile mic? Peye. Asante. Madam Ninchwa. Na mimi nawakilisha Karati gocho mokwani ngora bonombo tuko. na nchenta etegotenenera barandia ba Nyamache station aseng'encho yokolenta na intwe zawadi yaito yogotebi madam biamo na segas naende Nyasaye museseni asobokole libonda asemirimo yomonene igo kwa niaba ya mapastors wenzangu wote katika station yetu ya Nyamache naleta zawadi hii pia mono libere raseli etalia Yesu ne zawadi ende nera ejogocha gochiere mirimo yomonene mwagora kebwate getingiro mono ngegocha komoita ya nera gotara buya igo bono tali bagere chingobi ne basha nera asili etalia Yesu pia mono baba pia mono asante siku nyingi katika jina la Yesu asante pia mono. Thank you. Wacha nisonge mbele. Kwa sababu ya njia ya kipekee, area MCA wetu kependa kumpa nafasi, sababu kuna mambo mengine ambayo yako mbele yake, tusimuweke hapa mengine yakiharibika. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Chief wetu ambaye ni Madam Jane, aba chief wa Mintobons bali gaiga, bwana DCC, security apparatus zote ziko hapa na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Hebu tusalimiane namna hiyo. Etenti rimbi yamule. Muiwete ngajeni mbuyale. Ile mnafurahi jeni yako sawa. Na nyinyi wadosi ambao mmekana jeni hapa mko sawa. Asante. Yamono. Chetko ima
Kwani wako na maneno na mimi? Asanti. Nimefurahi sana kufika hapa katika retirement ya Madam Jane. Ntara kwana ntwale ngena ba minto twachaga iga wapi Philip? Dakika moja. Alafu nimeambiwa mama ya deputy speaker deputy speaker wetu wa county yako hapa. Tafadhali ukuje mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Sitakuwa na mengi ya kusema. Nashukuru sana chief kwa hii kazi umefanya katika hii kata yetu ya Basi ya Kati, na si rahisi kupata mtu kufanya kazi ya serikali kumaliza vizuri hivi. Kwa hivyo ni shukrani sana. Mimi kwa niaba ya familia yangu nitakupea basha yangu kidogo, na ukienda tumikia hinji vizuri. Asante. Umongina mama mwa Jacob Bagaka umuske deputy speaker. Sijui yuko wapi? Ama ameondoka? Sawa. Nitawakilisha yeye. Madam Jane. Huyu ndio tumekuwa tukiongoza na yeye hii ward. Yeye anakuwa chief, mahali anaongoza ndio mahali mimi naongoza. Kwa hivyo tumekuwa tukishirikiana na yeye vizuri sana. Na tumekuwa tukiongea, tukiwasiliana, tokobora ninga yobo kongbole. Kwa hivyo mama, I'll miss you. I'll miss you. Sababu tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana. Na andiko kolega asinumo ngina nege ntekia. Sasa kwa vile mmemwachilia kutoka serikali, mimi nitaenda nipembeleze yeye, akuje tukae kwa ofisi yangu tufanye kazi na yeye. Nitaomba gavana wetu Mheshimiwa Simbarati tuone committee ambayo Madam Jane anaweza simamia, atumikie watu kutoka pale. Erebuyago sere bobe. We, kwa hivyo ujaritaya, tuko na wewe, ile ofisi yangu tutakaa tuwafanyia watu kazi. Ebi ntaro lile ne vinge ntararora, sasa nitamuita tushirikiane na yeye. Mumeniruhusu? Asante. Ntagete kukwana mangana aberuka. Onje nkoro kwa Muracha. Muracha aro mujumbo Basi Central. Na ande boy ge majority leader ya Kisii County. Ekerona achaga iga. Na tomwa no mugavano itomoske Paul Simbarati onde bimba kwani. Mmepokea hiyo salamu? Gavana wetu yuko nje katika matibabu kidogo, ako katika Uchina, lakini yuko sawa. Aliniambia niwasalimie. Pia hakuna haja, dakika moja tu nachukua. Pia deputy governor wetu Mheshimiwa Elijah Ubebo amesalimia nyinyi, mmesalimika. Deputy speaker wetu anaitwa Jacob Bagaka amesalimia nyinyi. Umesalimika? Iko maneno kidogo. Mangana narega. Deputy speaker wetu amesalimia nyinyi, mmesalimika. Omoske sonyo ndali, omo jumbe osameta mokwerero basomete no mwaka bumo ojen mwaka kegochi nere nabakwani ntwe twate banga jeni nkorita yare bono gako genda ka tumurigeri none ng'ombe ngiyaiga agenda nya polisi omo governor omoske Simbarati nanga 30,000 na kimogoteba omo deputy governor itomoske Elijah Ubebo nanga 20,000 na kimogoteba omoske Jacob Bagaka nanga 20,000 na kimogoteba omoske Moracho mujumbo ino nabwate 20,000 na kimogoteba omoske Sonyo Ndali nanga 5,000 na kimogoteba na hiyo yote inakuwa 95,000. Omongina Jen wendo ununue ng'ombe utumikie watu wako. Sio ni sawa? Ng'ombe ije ni agende nera nyingore isaidie maneno mengine, si ndio?
erebuya gosere bobe abantu mbago chabanya kulia mangana gaiga batari kurukende mwagenda mwatwere ruritu korigima omonto tenene gari goro obatebi namuna iyo obatigamo gotweru amangana imbi yare igege ntonta geta abantu bane omonto kogoja gukwanira abantu bagotebanga muracha nero kubanga chiguni kakibuna nkorokana biya nimbe huni batakonge breaking da korera abantu ba mintegas ege ntonaro gaiga ege tie kekia maji mazuri. Unajua ofisi yangu iko tu hapa, lakini kuja pande hii ni ngumu kidogo. Sijakuja hapa, nimeona kiwanja iko mbaya. Mwaka hii mimi nitaweka pesa nitengeneze hii kiwanja ikuwe sawa. Chibese chingo endante byo mugaba nanga najiete maji mazuri retirement ya jeni ngaikororo abantu bagante bingo tebyo baroserie geti ere biya gosere bobe inje nate bagoseinu mwantoma igege tieke mwaka hii lazima tuweke pesa tutengeneze hii kiwanja mara moja. Barabara gani? Hiyo iko inaenda Nyamache. Sasa mumeniuliza, tulia niwaambie. Nasikia chairman wangu wa hospitali yako hapa. Chairman simama. Aya no pastor. Nande nkutakatua bekene kero tulipia. Uyo nere chairman yane kate mumate ntu apinganete na muromo hapa. Lakini nkanyora n'umuntu ya nande ngokorare gasi nkamutigo chairman bona ayetalia yo gukwana korwa kwenda abantu ime ayenchunte binga ebintu bitakeire nyagitari tulike list pesa iko tobeke bintu byo gupima nyagitari abantu bapime. Na hiyo hospitali mwaka hii ambaye ni mwezi wa 5 kwenda juu, chairman lazima nitaletee wewe vitu hapo abantu bakoenda bapima nyagitari tali okoligerera kuna maiso. Kwa hivyo huyu ni chairman, tunafanya kazi vizuri na yeye. Wewe ndapatia vitu kwenda mwezi wa 9 hii budget inakuja. Enya gitari ya borangi. Mtu anyebekerete vyombo na eronkorosi were. Enya gitari ya ito ya Nyamache omugavana nanyebekerete 60 million emocha lierinkorosi were ebekeruchi theater muende mtibiwe sawa sawa. Mambo mnaniuliza ya barabara hiyo. Hiyo barabara hata mimi naona ni mbaya sana. Lakini hiyo barabara mimi sheria iniruhusu nitengeneze. Nikitengeneza nitakamatwa na serikali. Kwa hivyo mmeniambia hiyo barabara ngoire rando video report motenga na tewe para yao ya korireki. Ya berembe. Echia nyoera omugavana nagolite biragita via 1.8 billion. Ebiragita bingo so abire next week. Tobirete gaiga Nyamache office. Tochake koros chipare chimonte bichia nyoera bona Madam Jane. Lika chipare chie list onge because ebirakitane byaito ndolbuga ati budget etokoenda toros pare nde on sarigete. Sawa sawa. Kwa hivyo huyu mama tushirikiana na yeye tutengeneze hizo barabara zote ambazo mna complain. By mwezi hii ni mwezi gani tuko? Tuko mwezi wa pili naenda kuisha. Kabla ya mwezi wa 5 hakuna barabara mtauliza iko mbaya hapa. Kwa hivyo munipatie break, muniache nifanyie watu kazi. Abana bainongo nyubara amabere no akoba distributed korumaji mazuri gaiga. Omo governor chakire korosie factory bono toje koru grade 1 toina na mabere guchi abana ubande baigoro erebiye gosere bobe. Ege nteke nene nchenta getemba tebi. Nimeona pasta wako wengi sana hapa. Tuombeane mazuri, tuombeane heshima na tuombeane mazuri. Kero muntu kago cha kubulie gento, mutigabulie gento na maskani. Abantu bari bonsi pito koboli chikura, ntora amana. Pasta tulia kidogo. Tokorore kero muiko mbwatire nande wansiriri. Akiko 7.
bono maete konyoro muiko mbwatire nandi bono wikanja ke kolengereri byangi ngokwana. Kwa hivyo mimi nimeomba wale watu wote tunauliza viti ya siasa, hata wale mnanipinga sikatai obugambi ningokorwa nandi buna naragire iganja pa pastor bara nandi nyasaye nkong'aliria gatatu. Hakuna maneno mingi, wewe kuja pewa mic, omba kura, watu wako na kura, si mimi unatukana, watu wako na kura nia. Omba vizuri, waambie vile wewe ni mzuri, vile wewe utafanya ile kuliko Moracha, vile wewe utafanya kuliko Simbarati. Omba kura yako na heshima, ukimaliza geti iko pale, ondoka enda. Goseba no gaki. Mutagete tu chake kuitana. Kwa hivyo mapasta wako hapa, tuombee, tukue na heshima. Aya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Madam Jane tayari taya. Ameenda kupumzika tu kidogo. Monya kumubokinga ebinto bya sale kirega. Sasa kuna vijana barubaru kina Simba nimewaona wako hapa. Chief, mkuje hivi kidogo. Wale machief ambao wamebaki. Basi Central. Ma assistant chief. Umaitaba muraba na ubato nerde kero ya Jane. Kate muroje na ubato nerde kero ya Jane. Wewe uli apply. Uko kidogo pastor. Simba ngo applied. Chief uli apply. Huyu ndio chief wangu uli apply. Ondekara anyore koruga iga buna mureiga. Ondekara anyore buna mureiga. Moge chigwanga noyo nyora usinoyo. Oyo konyora ngokorwa. Last time huyu alikuwa acting, Madam Jane akapata. Leo wewe uko acting, Mungu ataweza patie huyu, apatie huyu, apatie huyu ama akupe. Musikasirike. Moche toikaranse karamu akorre tokorera abantu ba Mintegas ya Bus Central. Na ande Jane tanya kobera na tabi nga Jane oibeiro mondo chibesa. Amefanya kazi kwa heshima. Kwa hivyo wale mmebaki pamoja na mimi. Abantu baba minto batigara tubakorere gasi na maskani. Ekina kinchenda abasabe moto sabere egasi ene bwate challenge. Sisi ndio tumebaki tufanyie watu kazi kwa heshima ande moso asetogo sinyu to consult Jane atogaidi na konya yako kolegas. Kosebono. Iga network eri ya Jane yonsi pi otoereri tokorera bantegas. Nyasaba seni mogo tigara mutigare no murembo nyasaye. Mbuya mono nyasaba seni. Biyamana MC na inche Madam Chief Chen tigante ebe pasha yaonere na temeru gaiga no mheshimiwa abankuona mbale oyo noyo na robale serious sana gas. Wacha mniruhusu nipe wao 1,000 waende kukula kitu hapa. Yes, biyamana sana mheshimiwa. Na inche nare goteba nga kwa tebetio mheshimiwa Kelvin Kayaga. Anje bunande saiga otebiringa gasi kwa koranengia. Ontebiri tebi Madam Jane gasi ya korana otoramo nande tubwaterane igori ntaite bateba inche notoramo naye kwa tworokie gasi igo mheshimiwa Kelvin Kayaga yokorigio bojumbe bwa basi 2027 nero rureke torokia yo tebire no moramo biyamana sana bokorora bashe iyo nerikireme biyamana sana seseniko.
Buyamono, asante. Baada ya dakika chache nataka kupeana kipasa sauti, lakini kuna kwaya mbili. Mabondo mchuweke tayari na nyoera main mchuweke tayari. Ekaronda gete gusuka guchia sigete. Chikorera nchirache ya omwarimu Yobes amo na Madam Cheni. Tafadhali tenena iga ebiche bayimokia iga. Chikorera Chonspi. Chikorera Chonspi chia Madam Cheni. Chonkea mbele. Siyo kama mpo. Piga raini hapa. Piga raini hapa. Piga raini hapa. Chikorera Chonspi. Chikorera Chonspi cho mwarimu Yobes amo na Madam Chen. Karibu sana hapa. Chikorera Mwesipi. Asante. Ebu karibu sana. Chikorera Chonsi. Sijui kama mwalimu ameenda wapi. Mwalimu ebichene yengenche kwa. Asante kabisa. Ngonye maiki yende. Ndagete tobe bwangu. Ndagete tobe bwangu. Ngonye maiki yende. Kidogo. Sawa, wacha nitumie hii. Nataka muwakilisho tafadhali na mtu mmoja au wawili. Kwa sababu moja au nyingine. Ebu chongea mbele. Wale wenye mtasi kuweka. Kawa kabo mga kaiga. Inchugocha na kuru saitiende. Mbia mona asaliwa. Na hilo nilinga mbia mona asingincho. Yo mojega. Okorera yane. Jane. Amona Yobes. Nja samarieta anchoseki. Singa mokwa. Iga inka muina ande nyabirunduro gorari. Menyete. Eka nyorwe school. Ona linde wikira iganga ninche. Ondene nega. Ona mutaboletie ng'ombe litoro yanga nyoranga yambwatire na wame. Ona linde kingote abangambia mono na inde nsiyo bugambia sekene na komoro na mwobo ayekagera ngati no monenali. Wana como teno no quería kubanga inkyo konte binga no mochief na muiroka mpaka kuikira igari taire na ndi na tebiri mbia muno ono korera na nyengwa enda kuchinyumba aria lakini ndi tu chiko ndamira korera yane umanye korwa mate binga ono kutuka karita yetu ensipoko winki bona ye kutaka enda mulie liso samuna komenyera matuka hiyo anya saa toire na tuanje mbia mono. Manganama ya sana. Thank you, Madam Songchonga. Mbia mona sengenjeli baga. Nabatukuira ninja sai mbia mona alendire kole yanu bia. Okolire ga singia na ando chirenga. Bona tiganya saga endere kubalenda. Omobondo kimbia hapa weka yo. Ya saga endere kubalenda. Egera bandere komokolire gasi. Injeli etaliane nkuru ku Priska James. Umwana uri abwate no yone korunyansira mbia mono. Ama pari mko wapi? Nani yako na hii? Na ateba muna mogocha emugokora na nebyegwa. Muna bono kwana linga nelyo. Mbia mono kolera yane ke gwike gatwakoretera kugwika nyumbu sansororo lengi keroro. Mbia mono. Arakiseni. Unachua nilisema Mobondo kitambo. Mmeweka pale? Lakini bado huko kitu. Mmewekwa? Ama pari iko wapi? Ama pari. Nanyi pia kwa hapa. Kwa hapa. Kwa hapa. Alafu nywera main. Tuende kwa Inuka kwaya.
Hapana. Madam uko wapi? Madam tafadhali kucha kwanza. Karati ko mogaka ochomo kwani riri chigoika. Asante. Weke message waka. Eyeiga ni kanisa ya Mapali tuatenimire na Sister Jane. Ngocha kidogo au wakiendea kuchipanga abangwana na balekegwa. Abamindo eyeiga na Mapali SDA Church Choir tuachire kusudia okolitaya wa Sister Jane na inje na manda getagote ya mnumura iwe choir nga Sister Jane obeiro iwo wakonyo bonene sogotorera bune kanisa igo nigale umusani wa matuka mange kegeninge yagokora atari konyara kobaga gutunyura ase igo twamusabira maya na ende tuamwali ni asobokoreri wa Nyasaye tufanye kazi pamoja, kazi ya Mungu. Asanteni. Ekeukia ene kieke na ande ne pasa na ere. Paasha kanisa itu ya Mapari na ande ndoche gentonge sibire ko sengelike ko roski chabati. Nyasaye tikabakonya bangina. Nyasaye bakonye sana. Bondo hapo hivyo raini. Nilikuwa nafikiria watu wa Nywera mimi mungekuwa hapa. Yesu. Ni kanisa la Bondo PH. Ni kanisa la Madam Chen ambalo na hudumu. Mambo ni sasa. Na kama sio sasa ni sasa hivi. Igo. Wale wengine pigeni laini hapa. Omoy
Simuwapigie makofi. Asante sana Niombo Bondo PH, kanisa letu ambalo linautumika na Madam Chen. Thank you. Alafu hii ni Nyoera main PH, pia nanyi pia chikase mbele. Weka hiyo. Ekeegwa etogendete goteba ng'ekeegwa munogo kora korwabwo korana. Ekanisa nebwata mang'ana aye kogenda omoko kebeka munamo tebiri. Pia mono. Tuharakishe katika nafasi hiyo. Hiyo ni kwaya ya Madam Chen ambaye anahudumu nayo. Kwaya yako ndani, Madam wako ndani ya kanisa kabisa kabisa. Madam ako kila mahali kwa ajili ya kumwabudu Yesu. Tunamwombea mema tunapoendelea katika safari hii. Asante sana. Mukiona kukisindikana, mchue mimi mtaniruhusu. Kwa hivyo mtachua mimi nilipeana wimbo na nimefanya sehemu yangu. Na nitakuwa nimebarikiwa. Na weko nyarekana nchenko lensi seniri. Kogera lili nabatenga Inuka kwaya pande hii, kera pande ile. Kera hapa, inuka pale. Na hapo ndio nitakuwa nimemaliza. Kera ya hapa, inuka pale. Hapo. Baada ya hiyo kwaya Simbili, acting chief wetu wa Pa Central kwe tayari.
DJ. DJ. Amen, 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 amen. Kama muko na epasha wesekewa munamalizana hapa na madam. Mukiwa mnasimama hapa. Mwana Yesu abakwe tata bakwe mbia muraso monene eyenyoera meini umugambi okorire gasi engiya stole otobogoirie abatware ngabaregeyu otworokereirie bono twabeire abantu umugambi ekero gwachirenga tari ekwaritaire bono rituraje togani obosemi na kitokomenya tigo mona goseni ekero kogenda asenka mbia mono. Kera mungekuwa mmemaliza, nani yule alikuwa anaongea? Oh, sawa. Hii ni omba bonda ilikuwa metoana hii. Na kila mtu akae. Sisi wetu wako hapa na maneno makubwa pamoja na viongozi wetu. Tukue na utulivu tafadhali. Tukue na utulivu kabisa, mgeni wa heshima na sisi ambaye huwa anafanya kazi nzuri hapa kwetu Nyamache. Kerea isi hapo kangana inu mwabe kile kefunge kia kama amini kefunge kama Nicholas tafadhali. Asante, lakini unapotoa sio eti kwamba unatoka. Tafadhali. Sio eti kwamba unatoka, unakaa. Ndio kwa vizuri. Kerea isi kefunge kama Nicholas. Na DCC pamoja na viongozi ambaye ni chiefs wetu wakimaliza, ndio nitakuja pale katika kila mtu na kila ambacho ako nacho pasha yake ndio atapeana nitakapomaliza na hiyo pisi. Itakuwa mzuri. Sasa tunakutambua leo. Haleluya. Sasa tunakutambua. Hili ni kanisa letu Danya Kera AIC Caroline Abudu pamoja na Madam Jenny. Ulikuwa mbinguni tena mwenyekiti wa kusifu na kuabudu. Ulikuwa kwa namna ya ajabu ya kupendeza na kushangaza sana. Tunakutambua. Ulikuwa uwezo wa kuimba na kupiga muziki. Tunakujua. Ulifanya mwamba mbinguni ukatamba halafu ukapigwa mtama. Tunakutambua. Ukatoka duniani unayoyafanya sasa yale yale kama zamani. Haleluya. Sasa tunakutambua leo. Haleluya. Sasa tunakutambua leo. Dunia imechafua, watu wanaoana watoto mpaka na vikongwe. Tunakujua. Walali usiku wanawanga mtaani hapa Kaliki. Wanandoa wanagombana, wanaachana, wanaacha watoto mitaani. Wababa na mama wanalewa mpaka wanalala na viatu kitandani. Unatoa pesa za mchongo za kuuana na kutokuwa na amani. Unaongeza maovu duniani mpaka mvua hazinyeshi. Yesu kiboko yako kwake hauna lolote. Yesu kiboko yako kwake hauna lolote. Tukimwita anaitika na kitika utakimbia. Tukimwita anaitika na kitika utakimbia. Winnie. Yes madam. Details. Yesu. Naja upesi na ujira mikononi mwangu, kumlipa kila mmoja sawasawa na kazi yake. Wanangu kazeni kamba, wanangu kazeni buti. Naja. Maaskofu kazeni kamba, wachungaji kazeni kamba, mashemasi kazeni kamba, wainjilisti kazeni kamba, vijana na mabinti kazeni kamba. Funga mikakati mpige mita, wamama na watoto funga mikanda, wababa kazeni kamba, wana maombi kazeni kamba. Tufunge mikakati
Makofi kila moja. Makofi. Ni vijana wetu chipukizi. Wachangie kwa makofi tafadhali. DJ, sababu DCC wetu anataka kutoka, wacha tumheshimu ndio ikuwe vizuri. DJ DCC anatoka tafadhali, sima hiyo. Ninaongea nani? Tusaidie DCC anaenda. Asanteni sana. Ndugu yangu, najua maneno iko namna hiyo, na hiyo ni kazi nzuri. Ni kanisa letu pendwa la Kera AIC. Pongezi kwenu. Unajua tukiendelea sana na hii, utaanza kutafuta njia ya kwenda kwako. Na hapa DCC ametufumilia sana, na mfua ndio hiyo, na program tena ingine inakuja. Haitakuwa vizuri. Karibu sana chief. Mungu atusaidie tuendelee mbele. DCC sir and all protocols observed. Wacha niseme karibu katika hafla ya siku ya leo tunapomuaga Madam Jane anapoenda nyumbani. Kwa hivyo ningependa kusema karibu wageni wote ambao wamefika katika hafla ya siku ya leo, na ningeomba wale ambao mnatoka tuvumiliane kidogo sababu kuna mengine ambayo yamepaki nyuma. Kwa majina naitwa Enoch, mimi ni acting chief pa Central Location, na kwa wakati huu nataka kumwalika our chairman wa sub county ili atuongoze katika kipindi hiki. Karibu sana chairman. Asante, jina langu ni Uganda Mageto, mimi ni chief wa Gionsa Location, Nyamachi sub county. Kadhalika mimi ni mwenyekiti wa machifu na manaibu wao katika gatuzi dogo la Nyamachi. Ama kwa kweli wakati ni ukuta, wakati umetupa kisogo. Kwa haraka kabisa na kwa kiduchu, naomba niwaite machifu na manaibu wao wa gatuzi dogo la Nyamachi. Sherehe hii ni yao, hafla hii ni yao. Anayestafu Chief Jane Yobes amekuwa ni mmoja wao hadi siku za hivi karibuni. Hawatakuwa na mambo mengi ya kusema. Naomba kwanza, samahani kidogo, naomba kwanza tuangalie upande ule. Ningependa karibu nami nifuatwe na manaibu wa machifu. Tuache machifu nyuma. Manaibu wa machifu. Jina tu na sehemu ya utawala. Kamera. Naambiwa kwamba kamera katika desturi yetu haipaswi kumpa Deputy County Commissioner mgongo, lakini ndivyo tena, amri ni amri. Naambiwa kwamba YouTube na kamera na nini tena. Haya, asante. Jina na sehemu ya utawala ambao nawakilisha. Hii ni siku yetu. Mgeni wetu wa heshima Jane Yobes katikati. Jina na mahali ambapo unahudumu. Huyu kaimu chief atabaki, manake acting chief. Kaimu chief utabaki. Asante. Thank you, Chairman. I'm Kausa Chafas, the Assistant Chief Mazuri Sub-Location. Welcome, sir, to our today's celebration. Mimi kwa majina naitwa Evans Kebaro, Assistant Chief Nyoera Sub-Location. Welcome, sir. Sir, my name is Walter Michiro Ngaki, Assistant Chief, Masisi Goma Sub-Location. Thank you, sir. Sir,
Nami naitwa Evans Maisba, ni naibu wa chief katika kata ndogo ya Rabango Sub-Location. Thank you, sir. Sir, Douglas Momanyi Moranga, Assistant Chief, Nyabisia Sub-Location. Thank you, sir. Sir, I'm Lucas Makori, Assistant Chief, Nyantira. Thank you, sir. Saa na wageni wote wamekuja siku ya leo. Kwa majina naitwa Margaret Nyanjero Toigo, Area Assistant Chief Uriontweka Sub-Location. Sasa nami nashukuru Madam Chief kwa kazi ile umefanya kwa siku yote. Umekuwa our mentors kwa more especially kwa wanawake na our assistant chiefs. Tunakushukuru. Ukienda nyumbani ufanye kazi ya Mungu na uendelee kutuelimisha vile tutaendelea kufanya kazi yetu, kwa sababu umetuacha kwa kazi. Asanteni. Sir, I'm Catherine Magoma, the Assistant Chief, Nyacheng Sub-Location. Welcome, sir. Thanks for your time. And Madam Chen, nice times back home. Thank you. Sir, my name is Fred Maruve, Kera Sub-Location. Thank you, sir. Sir, naitwa Jos Muraja Ogeto, Senior Assistant Chief Avios. Mimi naitwa Dalmas Yabusa, Assistant Chief wa Musaria Sub-Location, also acting past Masige West location. Thank you, sir. Good afternoon, sir. My name is Philip Nyaega, Assistant Chief Emeno. Congratulations, Madam Chief, on your retirement. Thank you. Sir, I'm Rosemary Richard, Assistant Chief of Rank Sub-Location. Welcome, sir. Kwa Madam Jane, thank you. We have been calling you our mother. Saa ingawa unaenda kunyumbani, we are together. Thank you. Kabla hajaongea senior, amekuwa hapa acting chief. Neno moja tafadhali. Sir, my name is Enoch Haron, Assistant Chief Kegoch Sub-Location, also acting past Central Location. Madam, tunakuombea mema, unapoenda nyumbani, usidi kutusauli. Asante. Asante. Kwa niaba ya machifu wote na manaibu wao, namuita Senior Chief Mochengo Location aseme kwa niaba ya machifu wote. Asante kwa nafasi. Bwana TCC saa viongozi wote ambao wamefika, mgeni wa heshima wa siku ya leo Madam Chen Yobesh. Nachukua nafasi hii niwasalimie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya sub county ya Nyamache, machief ambao hawakupata nafasi kufika, huyu ni Senior Chief Ocharo Magoma Evans ambao wamefanya kazi na Madam Chen Yobesh kwa ushirikiano kabisa. Nikisema ya kwamba wacha Mungu aendelee kutawala huu mji wa Yobesh kwa huu muda wote. Na kwa ufupi kabisa ni kusema ya kwamba ni shukrani kubwa kwake Mwenyezi Mungu kwa kukupatia nafasi hii kuliongoza eneo hili la Past Central kwa hii muda yote, na kwa kushirikiana nazi kufanya kazi hizi ya serikali ambayo tulipatiwa kwa hii muda wote. Wacha Mungu aendelee kukuonekania nyakati hizi, endelea kushirikiana na sisi. You have retired and not tired. Mungu aendelee kukuonekania nyakati zote. Asante kwa kunisikiza. Asante. Asanteni. Ama kwa kweli machifu walikuwa wamejipanga sawa sawa. Hapa kuna mweka hazina wetu. Tulisikia na kuona wakati ule akizawadiwa na kutuzwa, manake mcheza kwa utuzwa. Atatuzwa leo hii. Hebu Madam Florence mtuze chifu wetu Jen Yobesh. Thank you so much. God is good and all the time. My name is Florence Ombogo, Senior Assistant Chief, Kiobek Sub-Location. I'm the Sub-County Treasurer. So as Nyamache Sub-County team, Chief's team, we decided to give our retired
Chief Jane blessings in form of gift. So we put this sufuria. The county team bought a cow. Yani tuate manga a county abamugulirete ng'ombe. Na intumne sub county igo tuamugulire suguria atikoere ng'ombe amachi. Ne ng'ombe kunywa amachi kero yalire chinsiaga. Ntubwate chinsiaga toko mwa achikoe ng'ombe. Thank you so much. Asanteni machifu na manaibu wao. Atushamaliza. We are two groups. Otore aba chief we sub county ngima na ndentore ladies abisaringe utuongoza. So muna ladies wale kuongozwa na Chen. Na arontu achete kando tukamanya muna uchikoendo bukendu mbororo. Na bagole ruo ebinde na into igeitongerega iga na kiago chigotangani bibinde bibere igoro. Thank you. Asante Nyamache sub county team, machifu na manaibu wao asante. Kwa haraka kabisa naomba niite machifu ambao walisoma na mumewe. Wale machifu ambao walikuwa darasa moja katika chuo kikuu cha Bugema University ambao wamekuja kumtakia kila laheri chief mstaafu Jane Yobes. Those chiefs who were learning together in Bugema University na Chief Jane Yobes. Neno moja tafadhali kwa sababu ya wakati. Salamu ni baadaye tafadhali. Thank you chairman. Abaro na mate boire uya. Buna chairman yate vire intu abatote neina etu asoma na Jane Yobes for 6 years from 2013 to 2021. Togasome diploma koru University of Eldoret. Tuakorega senko sana. Ogosoma tuanda butuko tuakora matem na ndi tuirana. Ndeni koruo tuka join University of Bugema University ase tuasogete ne diploma muna tuleiga. Degree actually. Degree. So tuamanyanire tuakorire nere na ndi tuamanyanire matuka mange. Ncha samariete nkor kweri chongera. Nche gondo mo chief Jogoro Keshen Eregitutu Central, Bogetutu South Constituency. Nyasaye tiabasen, cheni nintu miake verengo kubuati tole, tigato tubuati mparatero chao. Thank you very much. Asante sana kwa hii nafasi. Kwa majina naitwa Tom Monario Juang, retired senior chief kutoka sehemu za Marani, Kitutu Chache North. Mimi nitasema huyu Madam Jane tulijuana naye tukiwa kwa masomo katika Bugema University. Pili, aliyahudhuria retirement yangu miaka 3 iliyopita. Nami leo nilionelea ya kuwa sitakosa kuhudhuria retirement yake. Pili, tatu, yeye ndiye alikuwa mkubwa wetu katika darasa letu la Bugema University wakati ambapo tulikuwa tukichukua degree yetu. Hayo yote namshukuru sana. Karibu nyumbani, nawe pia ujisikie vile mimi nami nimevumilia. So watu wa Nyamache wote na washukuru sana. Sherehe imekuwa imeonekana vizuri na imekuwa ya kufana. Sitahudhuria sherehe kama hii ya madam kama huyu wa siku wa leo. Thank you so much. Asante. Kwa ufupi kabisa tena nikurudia ni kwamba mie ndio tulikuwa tunashirikiana na Cheni tukiwaonyesha hao wote njia ya kwenda huko Bugema kwenda kuchukua hizo degree vile mmesikia. Kwa hivyo na kwa ufupi ni kwamba hata kanisa tulikuwa tuko na Cheni huyu na ama chief. Igorenda abachifu ngogenda bari kanisa na ande ntumwanje to monene na inu mwanya gutwakire sare ngiya hata nami Cheni ingangende kokotebinga genda na inche ngangende na ande nabatebina mogocha
moche chinga kiecho charo nerekera gotenga Bwana asifiwe chinga kiecho. Mbiamona sana. Asante hawa. Naona kuna wenzetu kutoka Sameta Sub County. Kama hawako wakati ni ukuta, retired chiefs ambao mko hapa. Namuita mkubwa hapa. Muje tafadhali haraka. Metusela nimekisha kuona. Nimeona Chief Mageto, jina langu, somo yangu huyo. Yabisha kwa mtaka kwenda. Sipendi kubadilisha mambo. Ngoja kidogo, dakika moja ifuatayo nitakuita. Neno moja tafadhali. Asante kwa nafasi. Kwa majina ni former senior assistant chief Nelson Nyang'ara, eneo hili ya Maji Mazuri. Kwa hivyo nimesema asanti. Huyu Jeni nilimkaribisha kwa ofisi, pia leo nimekukaribisha nyumbani. Kwa hivyo karibu. Asante. Asante Chief. Mimi kwa majina ni Aaron Orenge, senior retired assistant chief Burangi Mari Petrus yako sahi. Kwanza pongezi Chief, hii ni korera yangu. Chief tulisoma na yeye Erigon isipokuwa huku umekumbuka kawachia hapo ukaenda Ugema. Na mwalimu Yobes tulikuwa naye darasa moja. Wakati huyo aliingia naye tukaendelea. Kwa hivyo napongeza Chief, karibu nyumbani, nyumbani sio kubaya, na ile ujuzi uko naye utaendelea naye pia kuwatumikia. Na wale ambao wenzetu wanaendelea kazi, mjue tu pale tumetoka ni kwingine, na saa hii pale tumefika ni kwingine, na pale tunaendelea ni kwingine, mshikilie kazi sawa sawa. Asanteni. Kwa heshima kubwa sasa ni wakati ambao nina kila sababu ya kumuita Deputy County Commissioner Nyamache atoe ushauri wake. Welcome sir. Asante sana Bwana Chief. Mgeni wa siku ya leo, Madam Chen, kanisa ambalo linaongoza hafla hii na viongozi wa kanisa, machief, watu wetu wote wageni, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndiye Barasa Wafula, ni DCC wa Nyamache na kiongozi wa shughuli za serikali ya kitaifa upande huu wa Nyamache, na sisi ndio tumekuwa tukifanya na huyu madam anaitwa kwa muda huu wote, na tumefurahi sana kwamba mmepanga hafla hii ya kumshukuru Mungu pamoja na yeye, kwa sababu hii kazi iko mambo mingi. Majaribu ni mingi, shughuli ni mingi, mambo ni mengi tu, na inakarimu mkono wa Mungu kutembea na mtu mpaka afikishe mwisho bila kasoro yoyote. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya huyu madam, ametulindia huu mji wa Ba Central vizuri. Amelea wengine mmewaona, na shuhuda za watu inasema kwamba amefanya kazi. Kwa hivyo shukrani sana madam. Sisi hapa ni kukuombea tu Mungu akusidishie baraka hata unaporudi kwa shughuli za nyumbani na kijamii, aendelee kukubariki na aendelee kukutumikia, uendelee kufanya kazi ya kusaidia hata familia na jamii. Mzee Yofes, tunakushukuru sana. Unajua nawaangalia bado mko tu vijana. It takes a total man kukuwa bwana ya chief. It's no joke, tunajua sisi tunawasumbuanga sana. Shughuli ni mingi, hatuombi ruhusa. Ukitupatia shauri yako,
Sisi tunamuita masaa yoyote, tunamtuma masaa yoyote, anakimbishana chang'aa, anakimbishana nini. Kwa hivyo it takes a total man kuwa bwana ya chief, na tunashukuru kwamba hukumpea stress, ulimpea support, akafanya kazi vizuri, amemaliza, hajaseeka, msichana mchanga bado. Kwa hivyo nasimama hapa kurudishia akiwa mheri wa afya, akiwa sawa, hajachanganyikiwa, ni mama wa heshima. Kwa hivyo shukrani, asante sana. Sisi tutaendelea. Huyu once a soldier always a soldier, bado ni chief wetu, ataendelea kutusaidia. Kwa hivyo she can never run away from us. Isipokuwa tu sasa hatutamsumbua sana, tutasumbua hawa wengine, lakini tunamhitaji kwa ushauri kidogo na kutusaidia huku manyumbani, kushauri watu, kuwapatanisha na kuwaweka pamoja, ndio hata mambo mengine isikuje kwetu kutusumbua. Kwa hivyo asanteni sana madam, unaweza kaa, tunakuombea Mungu. Sitaki kuwa mwingi wa maneno. Wale mumepanga sherehe ya chief imefana, tunawashukuru. It's a good show, a good sign kwamba ana exit on a clean slate. Tumemfurahia na hiyo ni mzuri. Nimetembea na mwenzangu hapa. Unajua huyu alikuwa anafanya kwa sekta ya security. So na sisi na wengine ambao hawajafika ndio tunasimamia the general security of the sub county. So tuko na sub county AP commander ambao wana support sana machief. Wacha hata yeye asalimie, aseme jambo, alafu tumalize. Thank you, Chairman. DCC Nyamache, who is our Chairman of Security, my pastor, my chiefs, na watu wa Bobasi Central. Bwana asifiwe. Nitakuwa machache ya maneno. Nimeona chief yangu hapa, Tomo Chuang, from Bwamuneri location. Chief, umeenda wapi? That is my chief. Najua mnashangaa. Niko na watu watatu nataka kuongea nao. Chief. Yes, asante. Nataka kuongea na mzee wa chief, mwalimu. Sisi wafanyikazi ya serikali tuko na kitu inaitwa morning call up. Tunatuma saa 8 saa 9. Ukiona huyo mama baada anastuka saa 8 saa 9, usifikirie simu yake imerudi. Ni vile tu bado ndiye anaendelea kusika ile maneno ya nyumbani. Acting chief, tumekuja hapa. Naona umewachiwa watu ambaye uso inang'ara, watu wamenona. Usiwache hao watu wakonde kwa mkono yako. Chief Jen, umeona wale watu wamekuja hapa wote? I was very observant. Umeletewa tu blanket. Iko mtu amekuletea gumboot. So wamesema ulale. Umesikia? Nikufanya nini? Kulala. So ukiwa nyumbani lala. Wangekuwa wanataka utembee, wangekuletea gumboot, lakini wamekuletea mablanketi. Aya, wanaume wenzangu, poleni. Kwaya imeimba hapa, kwaya karibu sijui ngapi. Hakuna mwanaume hata ngapi? Mali setani ilitupata ni wapi wanaume? Kama nasema uongo si mtu ulikuwa. Aya, mapasta ambayo wako hapa. Chief ameretire nenda nyumbani. Na pasta akiretire na natupeleka binguni na tujafika, unaretire ukienda wapi? Pole. Chief, let me now talk with you. If you have retired, one thing, usiretire ukiwa na madeni.
hautalipa hizo deni. Tu, chief, kama uko na nguo mingi ambayo umeweka kwa wardrobe, enda anza kupunguza. Mahali utaenda safari sahihi hakuna. Pereka ingine kwa kanisa, watu wengine wavae. Chief, unanisikia? Usitoke hapa uende uchukue simu upeleke kwa fundi Nyamache. Hakuna mtu atakupigia simu sahihi ukiwa nyumbani. So usibebe simu ati imeharibika, haijaharibika, ni watu ya kupiga ndio? Hakuna. Tunaelewana? Ya mwisho, look for your medical cover. Kama ni saa, lipa. When we are in government service, ni kama ugonjwa inatuogopa. Ukienda nyumbani utagonjeka. So tafuta good medical cover ili ukiwa nyumbani ikusaidie. Thank you very much, sir. Si umesikia hiyo? Bas wale anawaachia kazi mjue kuwa chief ni jukumu kubwa. Yeye ametufanyia kazi, tuko hapa kumshukuru. Na nyinyi mnawacha mchukue hilo jukumu ambalo ni nzito na mlipepe kwa hekima vile yeye alifanya. Mimi nakuombea tu baraka kwa yale yote mazuri ulifanyia hawa watu wetu wa Bar Central. Mungu akusidishie mara kama 20. Na kwa vile mimi so I can use this like this. Okay, so I'm saying we thank Madam so much for the good work, and the other chief worked with her. We also thank them so much. But or before she came over, we had a lot of chang'aa in this area. Without contradiction, naweza kusema kwamba mama amefanya kazi nzuri. And these areas hata ukifika hapa usiku ama upite, unapata kwamba umefika nyumbani. So ninamshukuru na ninasema kwamba mama, Mungu aende pamoja nawe, akushike mkono na mkono wake uwe juu yako. Mke wangu ambaye naye alistaafu juzi angekuwa hapa, lakini amesema kwamba ako pamoja wewe na amekukaribisha nyumbani. Nafikiri kazi mingi mtafanya. Mimi ni wakili na ninaweza kukuambia kwamba kuna kazi mingi unaweza kufanya vile DCC amesema, especially mediation, arbitration, counselors. Kazi nzuri. So many cases which come to court, they come from villages. With the huge and rich experience you have with other things and the greater work, this is the close of one chapter and the opening of the other. So, as they have said, you have retired but not tired. Mungu akubariki sana. My colleague, Sir Orondo, she was the only elected MCA. Sana, nataka tusonge mbele. Machoge sisters, muko wapi? Machoge, tafadhali mkuje haraka.
Moko iririata ngakwana mwakiraiga ngate iririata kabago iririata na barabu. Wachukue na hiyo kabisa vile wako smart na mna hiyo. Kae madam na haimo machoke. Yes. Doje bano mwaje te mwenzi pia. Toko koro mkutano. Asante. Wabile gift yenu peana. Peana kwa madam tafadhali. Pa Central nanyi pia kikuja. Muungano Pa Central. Women group. Muko wapi? Pa Central. Wakubwa kwa wadogo na wasalimu nyote amjambo. Amjambo tena. Tunachukua hii fursa kuwashukuru sana. Zaidi ya yote tunashukuru chifu wetu. Si jambo rahisi kufanya kazi huu wakati wote na kustaafu. Inachukua mkono wa Bwana. Kwa hivyo tunawashukuru wote, tunakushukuru chifu. So karibu bahasha yetu kama Machoge Sisters. Huyu ni sister wetu. Sisi ni Machoge Sisters. Hata mkiangalia lebo hapa nyuma ni Machoge Sisters. So hata yeye ako na hii nguo ni vile sasa alikuwa kwa sherehe yake. Siku ya leo ilikuwa yake. Sasa ingewezekana afae kama sisi. Na tuko wengi ni ile sasa mnaona vile weather ilikuwa na wengi walikuwa na shughuli mbalimbali. Kwa hivyo tunashukuru kwa wakati huu. Asante sana. Madam Chief. Thank you very much. Mike iko hapo. Iko wapi? Asante sana. Muungano. Muko wapi? Kuja tafadhali. Kuja. Pa Central Muungano Group ndio hiyo. Thank you. Biyamano mwalimu wa soka Bwango. Thank you so much. Ni heshimu hawa. Wapi yule mwenye kuna bahasha? Tafadhali ongea. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa mama yetu Jenny ambaye amekuwa akisimamia hapa Basi Central kama wa mama. Ni mama mchapakazi. Hata mimi alinifundisha mambo ya kusaidia wa mama. Tukajiunga kikundi cha wamama Basi Central. Tunasaidia wasichana wetu kutokeketwa. Ukipatikana unakeketa mtoto msichana, tunashirikiana na madamu wetu kuripoti na unachukuliwa hatua. Na wazee wale mnaopenda wanafunzi, tukigundua we ni mzee ujao unachukua mtoto wa shule, tunashiriki na hao wamama, tunakupeleka mbele kwa madamu wetu Jenny na unashtakiwa. Asante. Tunaomba karibuni mtusaidie kushirikiana na mama yetu Jenny. Tuko na bahasha
tunampea kama wamama wa Basi Central. Asante. Asante sana. Pasha itakuwa nzuri. Inuka group baadaye ile pasha yako yenye nayo jipange nayo baada ya muda usio ndefu bila. Chongea mbele. Inuka chongea mbele. Hapa tukiwa na Madam Chen akiweka statement. Inuka mchongea hapa hivi. Sama lienda njara ndio ngayo. Ono muiguane muyakorekire. Mutamanye ndere dingire. By the way. Thank you. Inuka wame wapi Inuka wanapoweka hayo maneno? Itumbe secondary yako wapi? Itumbe secondary ako wapi? Ni wewe. Asante sana. Naomba wale wako hapa, all members wakuje mbele na Mr. Yobes ambao tunafanya pamoja, akuje hapa tumpe basa na Madam Jane. Karibu Madam Jane. Mr. Keva. Itumbe tafadhali secondary board. Chongea mbele na mkirudi pale muambie kwa kazi nzuri ambao wamefanya. Tafadhali tumeshukuru kama kamati andalisi. Madam Chen tafadhali. Kuna hapa baboli gichinsa cyabo tukoendora arebo yemonya gukwana niga. Biyamano. Oboraro baro no bonke na marangeti aruru abu na mange. Jetima itikiora anya ko musumbu yarabona. Biyamano, asante. Sasa huyu aliongea. Baletire paasha abaigani Tumbe secondary eskuru yito in fact bakolire mirememi ya toiranirie reporting tunashukuru. Mungu awatende mema. Wacha nikuche kwa Inuka kwa wimbo moja. Biamono sana the MC Inuka family na basani be familia Mwalimu Yobesh na Madam Chief Oritayira bono Jen umwana wabo bweka umuiseken wale na into she sings with us na ande nige ebwa te studio ikoro Inuka na bwa baganda tako stream amane binde ibiko wakorogoroga ntobwa te bahasha ya 5,000 ngochere assessing ya and immediately then she gives it to the mother. Mbiamono sana. So Madam Jen, congratulations on your retirement. No mo ako tata ne mamba. Ale kolotega si enene mono. Ligere lia smile ya Arafu ligere ligere ndogete was looking for someone ba akanyoro muntu babwe exactly bakamba Okay? No mbongela nara karute kara wana wakamenya konyora bana babuyeka ina bonse. Mbiamono sana, Mungu awabariki kabisa. Asante. So we are doing we giving you a song. Asante. Ogotera abantu barabe olia sana akoseka naye lakini maigwete no nyako bekere sumu. Wamekuwa hivyo. Tokotera kokotabanga tupendane upendo usio na unafiki. Mbiamono sana. It's a very simple song but moko bota na moko tobwates. Mbiamono sana. Mungu wetu ni upendo na alituagiza tuwapende hawa wenzetu tulio nao, kwani hatuwezi mpenda yeye tusiyemwona, hawa wenzetu tuwaonao. Ondoa
imejaa mioyoni mwetu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa mioyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe upendo wa Mungu. Upendo umetoweka kabisa, watu wanajipenda wenyewe. Chuki imejaa mioyoni, hatuna utu kwa wenzetu. Tudumishe this region, and whatever is accepted by man, God hears our prayers and answers. So Jen, live long, be blessed, have a lot of peace. Huyu naye hawa watu wote ni wagambi. I have not knowing that they relate to each other. Nilijua juzi tu. Huyo alikuwa monda wangu mahali tulikuwa tunasoma. So si umesikia hiyo pia ni wagambi. Yes. So watu wakiwa wagambi once ni wagambi. Otherwise we wish them well. Thank you for using this place with a lot of discipline and respect. May God bless you. May God bless this family. May God give you His traveling mercies back to your homes. Wish you well. I want to pray. Tunaomba. Omochenu tata Nyasaye uri iguru. Twakubakira ase eng'encho y'eritu keri. Nyasaye twakubakira ase eng'encho ya Jane ne familia yaye. Biyamono monene ekiagera nayo okorwa abagambi. Biyamono ase eng'encho kwamurachi nga kiarenga ase obokoreri obwotokorora bari tutarabokora koba obokong'u bati nigo ntagete koba kirori ng'okorire emeremo emiya ekiagera bakorerete batebire. Bono omonene one gakogenda nka tomuremera ase ing'ana rinde. Nyasaye osesenie enibo yabo, osesenie emegondo yabo ekiagera babeire abegenwa ase obokoreri ase enyomba yao na ase ense. Bono omonene nigo twacha koba kirori ng'a Jane ochireka tigo obuya bwao bomoisane. Na abaminto abaramente na gokwana eri babwate tigo obuya bwao bobaisane. Nekero rituko eri riraere buya Nyasaye obairania ase enka yabo irani n'abageni babo baike buya ntukubake na kogotogia. Twasabira yagwenera asore nsura iwe Yesu Kristo muturia. Amen. Abanene bane ngobono karibu. Thank you my sister na asante aseri baga. MC ntagete to babenge umanye tangira ntwanjite bake dance lakini bono ntagete to babenge ikiagire program ya chire. Ndangelia bali mu barayiga staff elia Madam Asina atikucha na wale walimu tupigwe picha. Ntogo cha gukwana mangana mange abantu barosire. Yo Madam Angela Sindiga. Madam Angela Sindiga ni mwalimu tena mwakilishi wa walimu katika chama cha Nati. Kero turaba walimu ligeri yango igatubwatwe video ayo mwalimu aje. Mbia mono sana. Asina tinga yo mwana oliale. Tubwatwe ibicha twensi. Mwana olionde. Sawa sawa. Iko nale goteba ngambia mono Madam Asinga ncho kole emirimo buya oikaritaya. Teri raisi, it's not 1+1. Uborai ubwate changamoto lakini ogokora kwao mbaro bagosirire kiagero uborai gabo gosirwa na gotugekwa.
Chairman Yobe Shimbi yamona singi nchugo tugiko Burayi pamoja na abana amate na bali bonsi mwakorire gasi na barabo mpaka waikirenga kiye gatoko ko kerekero kugendaka watebi gubuno kugendaka njetimbuga ti experience ekiagera tinda retire okenda okore buna bagotebiri so igo twacha noyo minto wilta sukabo siasi nini kuwakilisha chama yaitu ya nati asenge ncho twagaitananira matanga umo executive secretary ito no mo chairman bachire borabwa asenge ncho chikura cha nati cha lengo batutuma hivyo tumesimama kwa niaba ya chama kuwakilisha chama na kumwona mwenzetu akimaliza sherehe yake wilitago kwane elieta to wakwe bichato ikaranse mbia mono madam Aseribaga chenkoro ku Wilta Barongo chenomo women rep Nyamache sub county. Madam Chen tunashukuru sawa wakonyire wakulire mirimo ere tedious lakini maitenga mirimo teri kwera bono nari wasoire mirimo yokugweni chinkoro bono ngoteba muno uri kanisari ogendera gukora imirimo ya Nyasaye kubwa muno tomosemeri kerakoirani uburuti bwawe na mwalimu retired senior Yobes mbia muna singe wasirire madam asemirimo iye serikali yangokora teriko baraisi umongi na gukora imirimo anene mono nibwate challenges lakini wa support madam bakukurire buya tunashukuru Mungu kwa yote musiseniwe Nyasaye ndere kuba rwanira chinga kichonsi mbia mono asante tiga tutigereigo bali mu minto imokiga mbia mono sana tigo monna baseni endra ne program ebya gubira bimwe kinga endra ne program ngayo mochukuru yale kwa wapi yule mchukua ambaye alikuwa anasoma historia kidogo chongea mbele kucha kabisa ndageta banga nyogokoro gotenena na sokoro yao bakobeke gati kogoteba manganayo kurwariga na kuruga egere nalio madam ninchote nene korwaiga ke story ye kobekwa egetie kanene ndorete rumano deliverera. Thank you our MC no mocho koro okoro kukerbo brilliant ataite okwana on behalf of the dad Ondonga, that's my brother, my immediate follower. So brilliant, it's your time. Good afternoon, everyone. Distinguished guests, family, friends, and all protocol observed. My name is Brilliant George, and I stand before you today as the first grandchild of our beloved retiring grandma, Chief Jane Yofes. It's both an honor and a privilege to celebrate such an extraordinary woman. Grandma, today we are not just marking the end of your official service, we are celebrating a life of dedication, leadership, and sacrifice. To this community, you've been a chief who led with firmness, fairness, and compassion. And to us as a family, you've been our foundation, our guide, and our strength. I've grown up watching you serve people with integrity. You resolved conflicts with wisdom. You protected the vulnerable. You stood for justice. You carried responsibility with dignity and humility. Through your example, you taught us that leadership is service and that true authority comes from character and from God. As your first grandchild,
I've personally experienced your love and discipline. You taught me respect, you taught me resilience, you taught me to work hard and to trust God in every season. You taught me how to pray, and the values you instilled in us will continue to guide us long after today. The Bible says in Proverbs 31 verse 25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Grandma, this scripture describes you perfectly. You've been clothed with strength throughout your years of service, and as you enter this new season, we know you will face it with joy and confidence. Retirement is not the end of your impact. It's simply the beginning of a new chapter. Your legacy lives in your children, your grandchildren, and in the lives of many you have touched in this community. Your work has not been in vain. On behalf of all your grandchildren, I say thank you. Thank you for your sacrifices. Thank you for your prayers. Thank you for your leadership and your unwavering love. May God bless you with good health, peace, and many joyful years ahead. We are proud of you and we celebrate you today. Congratulations on your retirement, Grandma. Thank you all for coming to celebrate this milestone with us. Be blessed. Thank you. Wacha tumpigie makofi, huyo mtoto ameongea vizuri. Thank you. Mwangono itabegetia mangana hivi ya. Ogendera iko baba, mambo iko sawa. Sasa ntagete tokore iga 20p. Abatora iga ototaite go soye byagu biribye to twabwate. Nabona ari gusaba madam naende toche gocha mutwa. Abantu ntagete to chake kurwa iga ekegungere kwabwate ke individual. Baadaye mubasi toitoborangi ukwe tayari otosabira sengencho yogokora. Bono nsukelie mese igocha Gladys mutasaitie mugambi ndatere bwate mese Yesu kegocha. Ntobwate bintu bakorokanga individual gifts. Ebyegwa byechi individual. Omwalimu ni nchugocha na madam alafu ndio mutusaidie. Bono ona ari gochaka iganga ni nchugocha goko mukwani goko mwake ukiao ayekonyo tarekera libagerio alafu ndio tufanya tu haraka embule ya munego chicha eyiye kurwagu etoke twachire getambukero kende. Chigurubu chijinge cyakire inchugo cyayiga cyakolire ebebuya. Madam naye toganyete mocheiga njugo cyayigo mwalimuga bantu baito bakwani lete ese gento kaliye kungeyo gocha gotumeka eigo engo chirogorombia naboigo pia mono togenda kekinera iganta getekoleta toyetumeka inchungo gocha kero yomoga naande gokoira na kogo ikaransa. Pastor karibu ajisikie kwamba umefika. Mbuya gubika kubwa gutaika walitwaje temape mama naye tobuye kaine pia mono mwabisa. Thank you my sister, thank you so much. Inchwango kero kegu kerikia ukwabwa tabono ke individual tabadhali weka hapo ndio kwe mzuri. Gombi pia mono baba pia mono wakwa na mangana maya nandi na arodi kubwa to koroko nene. Thank you seseni wakapisa pia mono sana pia mono mo tangani omwenga na korolire gaiga. Individual gifts
Sasa ndio wakati umefika, chonkea mbele. Nchugo chabekere iniga. Muna abo bagendreta okora igo. Nande mwanje togende ngambwango asengenche egweta negendreta ko asejere yonyiroche nae. Tafadhali. Tokore ngambwango igo tochiche asobwango. Tokore ngambwango. Kama itakuwa nimemaliza na beko babuya sende gosuka motu. Kerondi geretiga na bondo chenga kila mtu amekuja. Thank you madam. Genda alisimu alenge. Ngonye biroge biguchiariga. Asante. Kero ya beire igo maite bono mwabu tugutaka twagenda ne chinsa. Mwacha mwairana sukaiga mutu ebicherite ko babwata suka mutu wake babaiga. Sasa unachua kwa nyoli ruboire sana kanga kwa ruetekenteke kare wacha kwa bono bekaigo guchiari ebebuya nabokora singincho bugoriti buya bekaringa nerimo chikwaya nyabisia cha chikwaya yakoire pesa ni koko endanga oisibere neke ne kiombe kia baba nyanchira yakoira marangetia baba nyanchira nyabisia chidupe ne passion buya mono okorara gwoka muno mwalimu muniroje wono okorara gwoka okorara gwoka buya mono mwalimu thank you abachokoro baringa imwacha inchungo neka ukeino abachokoro ni nchugocha abachokoro biyamono sana abana abachokoro biyamono. Thank you abana bachokoro. Thank you biyamono. Barikiwa sana. Moki nelioka na gochongororoka. Pasi ekero ya beire buya igo. Monganchere kabisa. Eke kielia na ariko yenyora nga yaruru. Egere kero togo chikosaba etoke nga tuakolira manganaya. Omoche amani ogano are gaiga inchuga. Na ayo mobasta gwacha magega ni inchugo chomo my brother. Biyamono, I think you want to make a statement. No. Thank you. Peana, itakuwa vizuri. Asante. Pastor, make a statement. Akerote pastor station. Na nche na bakwanire mbiyamole mwenzi. Mbiyamole. Ayakoro ku Pastor Herbert Ogembo. Number 1. Cheni tato mcheni na tata basometie skuru yem. Omwaka ronkara akati ngoinyora no mokana alinge ngakieyo. Cheni ana ura ose koinyora. Kera baibuli baito sometia mwari kirongorori 73 erine karonko iboru. Alafu number 2 ngwaka cheni mbiyamono twakorera nere ga the large South Goose station ekarono mo station director na rolling in Church of Women Ministry ye department ya kabas brand pake station ya kaigoro chi station isana ona wangwa kambi yamono asega siae bono okore full time asobo korere bwe kanisa taba divided ne chiga sibere chengo muganeria manya samoseseni bono mwaka bono tariko cha ukobora bono you'll be together asobo korere bwe mirimo ya nyasa bia mona nyasa baseni oyo no mubasto ito gori Eliatanata pastor hapa Tiogembo ndo mu pastor Nyacheki district na ndo mu station director Nyacheki biamono na ande nerore chiamani ya ito yeskuruga mbiamono sana MC Asenge Jeribaga
Tikaenjente yo mugeni bwisiko Madam Chen pamoja no mwalimu Kegochi. Madam, congratulations. Asenge nchega asingia watokoreire ga pa central wakorire ga asingia tiko monena agusini wana kiwa tabukiri kuri wa serikali ubuya bwa Nyasaye bagenda monaye inche no mubasti licha oya ogolinde inche ndo mo chairman bwiskurwe nago kirinchira esere ya madam ya beire nabonago tebanga Nyasaye tigagende gusini ya madam nabo igona percent ringima kaye tigire buya neregende gusisinwa na gusika madam debut haji chakwa na kwa niaba ya mwalimu munene nakwana. Asanti, wacha Mungu awabariki sana. Biyamono chairman na ande biyamono asogo tu hosting nje balibe keki arakisa na nyabutone na bwate gendo. Anyway, tigande venga chief watogambire buyanje nona kamenyire Nairobi abaza mwenzi murabara ina mbalimbali Kegochi ngwangirete makerere ngatambo kaliwa chinja chen ngogotakera manya gwachireka ndoko manyo ibago kore interview gochigoso njana iteire biroge bingogotakera maya njubu yaka randi enjiri Kegochi ominto no muya bana baona baya njatiga mwenzi mbatakera maya mzio yolengo onanyoru wake rere gweta ya bembe since morning amatanga narure mwizo ko minto naro nyamba no kwete abantu baikire bwoge turwenge biena kanga bale goje goichora ebezoro je yasaliriense bono ngo badebia se moko genda Madam Chief Kamomwel because I'm friend in English more than Kekusi. Govada Kerama ya wherever you are leading to. Mabaza Murava Raymani Mwenzi. Tosa Verenze, I don't know Jenga. Siaza Ego Chikavembe Mambi Rakini Nyasa na Wata Machi. Nera mwakere chingo bya samangana yo. Walia keki ngaimole. Inchugo cha aliyekuwa anatuongoza tafadhali chongea. Baada ya hapo tutakuwa tumeomba togokora gusaba ande gogotoka ngaliri kwaragera tuigoteti nabo kwendo bekera ini ale agara ndagera nero etaere ndagera yaro seiria bantu ba Pass Central na isiko ya Pass Central. Chakura nyingi sana. Bantu balengera ini kurusa moja. Babeira asengencho ya masikani ya manene a Madam Chen. Oliole gotora ninga sekeki. Aliyekuwa anatuongoza asekeki ni nani? Eyene keki rago seno yali kuri ruma se box. Kata keki zamedie. Kata keki zamedie. Nere tigara aniro ke stress. Kata keki kata usiogope. Kata usiogope. Anyanya unitwa vika tungarite sana. Nzio nitwaete tuibangite sana. Kwina chathi chailu na gini kinene. Kwina chathi chailu na ngainu kikwete. Chathi chambio sawa na kende sawa. Tafadhali mwenye keki alikuwa anatuongoza hako wapi? Kende sawa. Kata keki zamedie. Kata keki zamedie. Kata keki kata usiogope. Kata usiogope. Asanteni sana. Tuko katika nafasi
Thank you. Wimuyo no tanu, chade ne kichaku. Gesa kona kingi, chade ta kichaku. Twisane no tanu, maisha mamilele. Twisane no tanu. Nyora magana mune ne anyora tamara goba. Sawa, na kenge sawa. Chade chambe sawa. Asante sana. Kata keki, zamidie. Kata keki, zamidie. Kata keki, kata usiogope. Kipata sauti ndio hii. Kata usiogope. Waiti kikabu, ni saa ya kunya. Waiti kadhunge, ni saa ya kunya. Kila mundu kusule, na langi mbosine. Na paine mwe namba, siya kwa sisi mbone. Na kabulike bandu, na wasalimu tena. Amjambo, amjambo tena. Atujambo. Kati mwingine tunaenda kushare hii cake. Hii cake inaonyesha upendo kati ya marafiki, familia. Thank you, sister. Before you continue with this program, ntaite kurangelia omwanchione oikira. Gari ya musarekera sinini lakini oikira. Omwanchione na boko gasana ni maite. No maite gotacha bwangu. So, thank you. It's your time. Master of Ceremonies, nataka niseme poleni. Nimekuwa nikitumwa. Sasa nilipofika hapo Nyamache gari ikaharibika kidogo. In 1 minute nataka niseme nina furaha sana kwa sababu ya my mother-in-law. Ni mama mzuri, kwangu ni mama, lakini naona kwa wengine nyinyi ni chief. Tangu tuanze kuishi na msichana wake huyu, ametutreat vizuri sana kama watoto wadogo. Kila mara akienda safari, atashuka hapo Gembo, atuletee maziwa, ndizi, managu, chinsaga, lisosa, likuneni, all those. Tunampenda, tunamwombea mema. Nilisikia wasemaji wakisema kama ingelikuwa uwezo wangempatia kazi ingine ya government endelee. And I think I fully support them. Sijui program iliendelea kivipi. Huyu ni mke wangu, anaitwa Azenath. Tuko na watoto. Wacha introduce. Zuhura, huyu anaitwa Nyanchama. Ramsi, kimbia. Ramsi, huyu anaitwa Onere Yofes. Huyu Nyasinga. Motangi Oinkegochi na utonga naigo kimogo sabero mogambi na moko basabeni na barabu omonera abo mogambi. Asanteni, Mungu awabariki. Tulitembea na mamangu mzazi, babangu mzazi Nyasinga, dada zangu pamoja na ndugu zangu Nyaundi, aunt zangu Rebecca na Jane. Tunataka tuseme asante kwa kuhudhuria mkutano wa mama. Asanteni. Thank you so much. Bono moroche ntale ko mwali baga nale go seli gukurbo singia. Bia mono sana. Thank you so much. So it's time for the cake. Msimamizi wa keki ni my sister Fanis. So it's your time. Tumeshukuru tena kwa wakati huu. Hata mimi nafurahia kuwa mmoja wa familia hii. Tunaingia kipindi kingine cha kushare hii cake. Sisi wote tunaelewa cake ndio inatuleta pamoja. Nitaenda kumwalika mami
aje tukate hii keki na yeye ili aweze kutulisha sisi wote. Na ninaamini tutaenda tuombe kidogo ili tuanze hii process. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tumekuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukrani. Wakati mwingine tumefika, tunaenda kushare chakula, keki koko juu ya meza. Tunapoenda kusherekea, uwe na sisi, ibariki kwa tumbo zetu na iendelee kutuonyesha upendo kati ya community hii, familia na marafiki. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Karibu mam. Sijui nani atanishikia hii mic. Ezekiel. Tunameza mate tunaingoja. Tamu 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 keki ni tamu. Kata 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 keki. Kata 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 keki. Tamu 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 kata 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 keki. Keki ni tamu. Tungekuwa tuna dance kidogo kidogo mahali tulipo. Wakati wa keki tu dance, tusimame. Tuendelee ku dance. Kata 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 keki. Wamama wote wameza mate. Wamama wote. Mama inaendelea kukata keki. Kwanza ataanzia watoto wake, ndipo aendelee na wengine. Kiki mtakuja huku shosho. Mchezo wa meno hakuna kucheza na miguu, bali ni mchezo wa meno. Wanaitoja keki kwale. Keki ni tamu kwale. Kaikate sote. Tunarudisha Afrika. I love you. You love me. I love you. You love me. Ninakupenda. Unanipenda. Unanipenda. Ninakupenda. Ningwendete. Niunyendete. Ningwendete. Niunyendete. Nakuyanza. Waliyanza. Nakuyanza. Waliyanza. Ningwendete. Niunyendete. Niunyendete. Ningwendete. Aheri. Ihera. Aheri. Ihera. Nakumesea. Unanimesea. Nakumesea. Unanimesea. You love me. You love me. Keki ya roseti wane ya maskani bwate ubungaini sana ebekire bake uniform ya chief nandi me nyinge sana kero mondo gabwa salengo ikerare. But before that torochi imokigoro iga morochi tiga tu appreciate tu akobongo bino embo saigo keki nene sana kero mondo ngo ikerare. Thank you Bono chief oritaire nigate bigwanga bono oborange timbuga bucha sana emineti bono tari ari byo chikora tigangara omo gako yo mwabarende sokoba no gocha igo mwalimu gocha. I think you'll be the first one ko igwe ndegina ikiarenge abachikoro bama ko igwa amangana na kiagotea mbiya mono sana. Thank you mobe tigako kora bindebyo kora inyorake igase mwarure kora mubekera gochimo wasebono
Haya. Mbali bagandra tukobwati online baroche kora mu bigara go chimono madam. Na litora inyora ngake bintu biri byarenge kale. Haya. Chikolera chinyako suka korumaga gabo. Mbuya mano twaka chingo bi, let's appreciate mbuya mano sana. Mbuya mano. Nero gostaria. Nero. Mbuya mano sana. Chikolera chino bono sukagocha, chikolera sukagocha. Chikolera sukagocha nge. Mbuya mano sana chikolera, thank you. Chikolera alafu abana then abachikoro bagendere kubikira guchimo inogali yambuye mano sana beko muziki from the background. Mbuya mano sana. Mbuya mano sana obuno bwanchani mbuya mano sana. Thank you. Mbuya mano sana chikolera. Abande ntete gali asibaisara nsibanya ko yoro gochioro. Wakati tunamaliza kutoka kwa familia. Mbuya mano sana abunde teba abo bakonyora bosio kaiga bakoraga special na abachikolera then pastors korumaga gabo aba pastor bari kaiga bonsi gakyo mofasio lyo kuneke bungo ngayaga nda taikerutike ekakeki kamu etara igankie gabon bonsi all pastors very present karibu monyole gentekyo. Mbuya mano sana. Thank you. Amo pastor marano ikire kaiga kanyamo no. Mbuya mano sana. Thank you. Ya pastor. Mbuya mano sana. Basi alafu mkata keki msitora yu keki kuogira sana korumambio tara yu gentonga kiale. Nchuko chobe korumotwa abande mkolenta rumlego chabuna gandra te konacho. Nchuora tueruga yego konje keki. Alafu naomba wapeleke. Chakara mezenero yakanotirie bintonga kibyale kwen. Chakara ga moko ganda kuchia sande. Thank you. Mbuya mano sana. Uchimoinalia Fanis. Mbuya uchimoinali. Bange na balibo orokiria maskani amanene sana babeire na into ga yakoruma. Ekeki yugot. Nande keki yeshara nige kwanza kubugeri to kuchituagora twali. Dime thinki yako gere kwanza hii. Akimada mnache korande kera basa hii kwa ko nchitingi sai ko benge rukangi gochimo. Nero kabisa. Nero. Thank you. Saidia ile meza ya pie. Wapeleke pia. Uchimoinalia. Ekeki nerega. Uchina mutanyora nsendo tenga na balire. Aya moko yanyule ya. Lakini asenga njere nenda kolenje buyeka eyo. Mbuya mano sana. Thank you. Aikabwa. Mbuya mano sana. Mbuya mano togendrete. Era ngange kera kiamoka bobongo ekiagere byara byabagambire biganga. Sise jaga keki kagendra taiga anya kwarosira naboko imokora nyagarasi ni tali bobe. We are celebrating. Mbuya mano sana. Okoruga to chikorara isiko ibungombire birega bisibere kamba. Kamba ya beach. Birega iga ebibungo to chikorara isiko. Ibungombira. Dr. B on these, ladies and gentlemen. Ibungombira bire bejiga kamba ya beach. Mbuya mano sana. Muina tanyarire bol. Keki taraganda muina gisaba na banyo. Nganchere na kochi muina ali mbara yugente. Mbuya mano sana. Thank you. Unaweza endelea na program. Asante sana.
manguru na mane bakwanete una asemi umwabonje munyiwe ore noyo mwabo obwato koboko chanka otali noyo mwabo obwata muramu abana gakiji semi nenguba yaino okaro mopya eyo inwe mweta matemwa abalimu abona baiboli baito tobwaterane eyo tokonya abana baito abalimu amona baiboli baito tobwaterane eyo tokonya abana baito umwana maigaro kolera aye babo umwana maigaro kolera aye kabagambya abo bakolire gasi enene babo muire sukuru asome aye abagambya abo bakolire gasi enene madam no bane sani eyo bakolire merememia especially muna baikaranza ubabere bakolire merememene aliye keki munora arorere buya mojoli aye Vai ngora oinoro mogoko na ibono la nyabuto kwaba bono nyabuto ngaki kwaba bono utari kotengaiga ase kware ngoko ranga e kware ndagere nyinge lero ndujuka nzizana karai mukango igoro muranye garanga tebono karai mukango igoro bangina bali tene nango igoro twen tene nango tene nango tene igoro tusimame juu Mwami ya basi beke kanta kize njugano Mono bwata chibisa buya kabisa Bwata chibicha Lero Igo Ayana mangana mayale ni tokate yabana baito bale sukuru bagasoma. Bana tika basome. Kule sukuru. Kuko nakasoma naye, egera mambia nayo. Bwata kabisa. Na yani go kali meremo ya ono mukya. Ni go bwata kabisa. Kera lituko. Butaka tiborike gomi na matuka italimbura. Butaka borike gomi. Abango bosoku. Nakora bie mechi yabo. Ekero kole to mukyo sukuru. Waeta matemu buya. Igo. Secondary. Kwagende college e polytechnic ose university. Kwa graduate bono twachire ko tete ko yumbeke kanikali mo kyo mwana. Aiko. Bakuru bari kukwana mangana mayarende. Bakate banga is. Ngaki yaba. Tene nango igwa mna molego. Pastor Borangi kuja. Na asabira abantu bonse barasomo sangere ko totene igora siri Yesu. Pale popote tuliko tafadhali tusimame juu abangina bali bagwa tomulirali. Na okora arabu tenena ngogoro. Tenena igoro kabisa. Acting chief tafadhali chongea. Na chief wetu hapa. Njugo chaiga. Biamono abantu baminto. Nyasaye n'umuyo yoto ire libageliga ntakete gote ngambu ya mono ase twensi abatu ashirikiri ase kebindi ekeiga nande ngo basabera amayanga kero tukwira na chinka cheito nonyoboterere buri tiganya sato konye egere tuike buya igorinde mada Mungu gusabera amaya bono gendo utimoke egere omoroso gocha koera tunya gushauria na yande na tere mbuya mono kero yo maende no mulembo Nyasaye biamono mono sana chief na inche ntaita goteba iga bali batokonyira ase emeroberie ye iga gotsa twanye chagete goika boniga plus ne kamati ya rairu na omuleimani twabaira ne irimbi ya mono chisukuru chete chon speech ya pa central
mbiya mono sana abarai baito both political nabarai bonse piba tokonyire twairane irimbiya mono ondo orusetikia ayo moguko orengo sabera share yeiga twairane irimbiya mono etangazo yo kankobeka ekeombe kerige koroko IPC yatangasire chigasi gotakira omutienyi oyo gatatu gochaka tore ko register abantu voters pa polling station igon tutangaste amabaga mange abakarani bakoli kusaidia 10,000 na ntobwate chikla ICT assistants bauchikolikwa gakamuranje tebi abana baito bali basomire baligereria gente kaso mutandao baligereria bagugulu ase IPC chigasiri chiatangaziru bapra goikachitarikinye chiomotienyi oyo gatatu sanda tiakara togotwara abantu bagotokonya registration ya sebituo PH school wechigoeta ne biribia bekiru tonyora abana baitombaro mogoteba nga ngayaba baruete kiagera nyole baitomba priority we don't expect anything so they will apply online biamono sana madam Cheni kake gokoenda bia tienye saguseni akorae bia naende no maite nga emerobeli yago ntonyetagete kirengaki otokonya stokonyara biamono sana monganchere kapasta atigetiko saba nara tonyore message ya ebe bya tumanya gukora musangiriko. Thank you, MC. A message it's for my brother George Ondonga. Kuna mama etetali yange gaiga. Bono na ba antebetinga insome ujumbe ye ebe dedication go chia say our mother Chief Jane. Good evening, distinguished guests, elders, leaders, family and friends. Today is a very special day for our family and for the community. I'm proud to witness a remarkable journey of leadership and service by our mom, Senior Chief Jane Yofes. Mom, your retirement marks the conclusion of an era defined by integrity, courage, and commitment. For 25 years, you served this community with fairness and strength. You listened patiently, resolved conflicts wisely, and upheld justice with dignity. Your leadership was never about authority alone. It was about responsibility, compassion, and service. As your only son, George, I have had the privilege of seeing both the public leader and the loving mom. You carried the weight of our community expectations while still guiding, correcting, and encouraging us at home. You taught us discipline, resilience, and faith. You showed us that true success is measured not by position, but by impact. There were seasons when the demands were heavy, yet you remained steady and prayerful. Your example showed us our character and strengthens our faith. We are who we are today because of your guidance and sacrifices. The Bible says in the book of Psalms, chapter 90, verse 17, may the favor of the Lord our God rest on us, establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Mom, we see this scripture fulfilled in your life. The work of your hands has been established. The impact of your service will continue to speak for generations. Retirement is not an ending. It is a transition into a season of rest, reflection, and reward. Now is the time to enjoy the fruits of your labor and to watch the community you nurtured continue to thrive. On behalf of our family, I say thank you. Thank you once more for your sacrifices. Thank you for your wisdom. Thank you for your prayers. We are proud of you. We honor you and we celebrate you. May God bless you with good health, peace, and many joyful years ahead. Congratulations, Mom. We will also like to take this golden opportunity to sincerely thank everyone who supported this event in one way or another. To those who contributed financially, provided resources, offered their time, or supported us through prayers and encouragement, we are deeply grateful.
Your generosity and kindness made this celebration possible. Thank you all for coming to grace this occasion. Best regards, Dr. George. Thank you so much. Nabake irembi ya mono mwensi asogotiga chigas cheno mwachaga igago celebrate my loving mom. We are very grateful na ndengo sabanga nyasaage endere ko basesenia aba echinguru ko bwa mono momokorere meremo atarairani oboroti bwae. Mbiya mono na nde nyasaye abaseni. Thank you so much. Thank you. Na sabira botegereri na bali muikaransi na hata batotenene. Totenene goro twensi. Tafadhali tuheshimu Mungu. Ninapomuomba pastor wetu wa Burangi District kuomba kwa ajili ya kumaliza mkutano wa siku ya leo. Twegene dusabe nyasawe itumia marogo bengi atwachira sobosi bwao twakubakire na kogotoge kiagero nitatu ito na nitokoro kwa abana bao. Biamona asinge nshobore ndio byakwa bekira aseture gesari tukeriri ashagete wikere bire biganya sawito. Twebekire inse ya mabera awo monene otwabire bito byachingejo cyonse na kubwa mono toshene na manyinga Yesu Kristo itegeto musalaba towenere kurukwa seretali awo. Biamona asinge nshokwa aleganiti umusumbo jen asinge njemeremo yoko gambera abana bao asebikinyore keiga. Obeire okogokorera nyasawe itu kwabeire goko mutumika na kwa muaji seminobo ngaine bikorwa asore umoneno itekere ikirenga kya gutumuka korwa asemirimo ya serikali twakuburi ngakonya kwabeire goko mutumika asemirimo yiga ekerawo swa asemirimo yo mugondo nyasaye kora njo mutumeke na endo mweji seminobo ngaine baliara abeka gutumekera gakubaranderia nyasao ito baonjoke gocha asole rigere banyoro gotoleka wakale na kale oseseni abasana bayiri bonse abale batire jigasyabo chieri tuko bachira asaiga asenge njogojo kabakiro linga eshere ya Madam Jane yabeire buya moneno ito nabutwara kubulinga olenda abana bawo ekere bagosoka koruansa asebarata chenyasaye ubagitere na abamarayika bawo kobara ikebu yanse chinyomba chiabo na ende ntokwirane lingambu ya mono pono tuwasabire nga nyasawe itokoranje efamilia ito yo mugambi Jane ogendere kubalenda ogendere kubasesenia na kubwa mona magani bara tware buna abana bawo twakuburi ngoya ikiraniri tuko chiaserinde digero monene banyoro gosemerime yaho tweke irinse karokia okia mabera kurancho tuiwo gosaba goite maroba ya rero na kera abenga nebe bito byagere toto igo nyasaye twasabire ngo tuabereke gima zigano gosaba ngoito bobeke ngwanse kiyaga witabira nwanseke rokia okia mabera kere togo soka kenda munaintu obuya bwabo to isane nainde kere turaike buya nyasaye tontogo toge na okubaka ekiyagera ekwa weneire twetigire inse yeshimba bachi awo torende na kuogo saba asere dara Yesu Kristo yero maboro ito amen mbarikiwe. Amen sana. Liburindire lirae. Limwamu litagete kororekana kwabwate tali kwaira. Lilikwale kwigamira singe chembura na asabirolirani kocha asemese yobora igaiga. Liburi liarenge limwamuga liarenga